Hello friends and welcome. My name's Popeye. Today we're playing some more Higurashi, Chapter 6, Minagoroshi. Before we get into it, this game has some pretty mature themes. I just want to put out all the trigger warnings ahead of time. But first, I need to scold Samus's. Samus's. I swear you just spent money on a juggle and a stretch. Maybe not money, points. Where do all these points come from? Why are you here so much? I know you're my mod, but surely there's like a Metroid randomizer that you'd rather be doing right now. You should go do that instead. Stop wasting your time. Now that I've scolded Samus's, trigger warnings for this game. This game has pretty mature themes, including but not limited to death, murder, dismemberment, blood, gore, torture, kidnapping, child abuse, body horror, suicide, any of those things against a minor as young as about 11 years old. Any of those things is not for you. Please find some place that is not going to trigger you this evening. If you missed what I've said, please either feel free to ask me to repeat it or check down below in the description where I have a list of all the trigger warnings. This game in particular deals with, the whole arc is based around child abuse, so there's going to be a lot of themes of child abuse in this. You spend your points immediately. Oh, Chaos did the juggle learn. Gotcha. For some reason I thought I did 2 juggles. Well, I guess no one claimed anything during the demo stream. So there's that. Alright, what did we do last time? We went back to the Child Consultation Center, I think twice. Yeah, twice. One with our class, plus the baseball team, plus all of our friends. And then again with... No, that was the... We did... Was it just the one time? We went to the Child Consultation Center a couple of times. I want to say 2. We spoke to, I think, basically the president. Nothing new really came out of it. But we did have Satoko's doctor with us this time, being like, yeah, she's been in abusive stuff in the past. She is missing her medication. All right, we had a whole bit where Satoko comes to school so that he can be like, see, I send her to school, like, get off me. It's also so he can secretly search her brother's room for the checkbook. But while she's there, she has a panic attack because she doesn't take her medicine, which suppresses the disease she has, which makes her go crazy. Which, as we've learned, is what happens to all the people here that have murdered people in the past, as they have this disease that makes them go crazy. So they call the doctor. The doctor arrives. They give her the shot. She calms down, but everyone's worried. And what? Then we have a meeting here, the first meeting where they're discussing what's going on with the festival, where Keiichi is going to be the auctioneer. He's just finding out stuff like, oh, there's like a dress code, you have to wear something like snazzy, here's like the time and the location, where it starts, like here's where you go to get up on stage, like all the logistic stuff. And then I think then we had the second time going back to the Child Consultation Center. Oichi-san tells us that basically we should stop going because, well, he warns us that if we keep going, if we keep pushing, that we're gonna piss people off. And the Child Consultation Center is worried that this is backed by the Sonozaki family, which it's not, which takes some of the tension off of their side, that they don't necessarily have to do anything because it's not backed by the leading family of the area. So now we're back second time for the final meeting, where Mion and the teacher get called out, and the mayor tells them, like, hey,
also knock it off. Basically, your teaching career is on the line, and we can't have the Sonozaki family's name as part of this. And they basically have a whole discussion of like, okay, like, what's up? Why can't people forgive Satoko? And it comes down to the people of the village don't want to do it because they're afraid that the Sonozaki family doesn't want them to do that. And the Sonozaki family, in particular, the grandmother, is like, I'm too proud. Just, like, when I'm dead, be like, hey, it's over, everyone's forgiven. And Keiichi and Ren are like, that's BS. Let's go in and tell all those people inside why they're being dumb. And, as you can see from Keiichi, actually, can I make him read this out again? No. He's got something to say, so we're gonna go piss off, like, the whole city council. So get ready for that. I'm sure this will be great for internet. I saw you dip out. Okay, it was just a temporary dip. Internet seems good. Yeah, it's just like a 1 second dip. Not sure why, but looks like we're good now. And what is your food, Samuses? I'm just monitoring the internet a bit more. Looks like it is stable to me now. Yes, I did. I asked what your food is. And while I wait to hear that, we're gonna go yell at old people. They all immediately knew that. I was gonna say something about Satoko. Accidental chicken and rice soup. What part of that is accidental? Did you accidentally add chicken? Did you not mean to make a soup? Did you not mean to eat food? Like, were you working on, like, artistic sculpture for like, school? Like, how is this an accidental chicken and rice soup? I guess they weren't just old for show. Keiichi-kun. 今日は最終確認だから、私的な話は後にしてもらえるかい? I ignored him and continued talking. So what was it supposed to be? You had a thing before that. Supposed to be chicken, white sauce and rice, but the sauce didn't thicken at all. I see. I mean, is it still yummy? If you can salvage it into something yummy, I still call that a success. Everyone went quiet. Nobody there wanted to be involved in a conversation with the Hojo family. Soups are pretty good. I basically like my soups thick like a stew. So anytime someone makes a soup and they're like, is this thick enough? I'm always like, no, just keep adding more until it's stew. Until, like, I put the spoon in, I, like, turn it sideways, and instead of it being like a stream, it's like blops. 積極的に助けないのはいいです。面倒くさい人も多いだろうし。でも俺らは違う。聡子は仲間だ。仲間を救うために全てを投げ出す覚悟で戦ってる。それを。Keiichi-kun、その話はもちろん知ってるよ。わしらが言いたいのは、もう十分に強く言っただろうってことなんだ。強く言うと。何か問題があるんですか？そりゃあるよ。あるに決まってんだろ。With a stern voice and no character art spoke out to me. I'd gotten under their skin. 何ですか？その問題ってやつをお子様の俺にも分かるように説明してくれませんか？あんなダム戦争みたいな真似事はもうとっくん昔終わってるね。もう徒党組んで。Subject wasn't even Satoko anymore. All they had to offer was a bunch of excuses. ダム戦争なんて関係ねえ。こいつは俺の戦争だ。それに参戦しようってからには、俺の敵か味方か。どっちなんだてめえら。俺の味方か。それとも敵なのか。Mutter, mutter, mutter.
Listen to the things that come out of this boy's mouth. Young people these days don't know how to be polite. The whole room lit up and started filling with the smell of gunpowder. However, none of my allies let themselves get swept up in the commotion and maintained their harsh stares. Those expressions made me feel as though I had a million supporters behind me. I was standing in front, only as their representative. It wasn't my fight alone. It was everyone's fight. It was that realization, the fierce look in the old people were giving me, didn't intimidate me at all. 圭一君、敵とか味方とかじゃないんだよ。確かに村はダム戦争の時にお役所と争った。そして君の言う通り、ダム戦争はもう関係ない。あれは終わった過去のことだ。あんたらの都合なんか聞いてないです。俺と俺の仲間、そしてサトコの話をしてます。ダム戦争の話なんて一言も聞いてない。あんた耳鼻科行った方がいいぜ。お前、年長者に対してなんて口の利き方だ。人生の先輩を何だと心得てるんだ。親の顔が見てみたいな。My dad, standing right behind me, gave an apologetic and bitter smile. 失礼。こんな顔で恐縮です。あんた親だろ。どういう育て方をしてるんだ。私は親としては多分失格の部類に入ります。圭一をまっすぐに育ててこれたかどうか、胸を張れるかどうかは分かりません。My dad paused, and in the next moment, however, his expression changed to a glare. 前原圭一という一人の男がどうしても腑に落ちないことがあると言ってこれだけの面々を相手に訴えている。そこには親子関係などない。ただ一人の男としての主張があるのみです。私の顔がどうだろうとあまり関係はないかと思いますが。Silence filled the room as the old people sat there with their mouths agape. Boy-san broke that silence with laughter. あなた、十分に胸を張ってるじゃないですか。すみません。竜宮レナです。質問していいですか？ダム戦争はもう終わってるから、私たちが陳情に行っちゃいけないという論法がわかりません。私たちにもわかるように説明してもらえますか？ Rena's voice remained perfectly level, as though the matter didn't concern her. However, I could see the fury in her eyes. I was probably the only one who noticed that fury. The old people seemed like they'd rather deal with her than me. It's also worth noting right here, this senior calls her Reina, not Rena, and if we go back to the log, I'm pretty sure she introduces herself as Rena, but he responds with Reina, which is essentially... She's changed her name, basically. So they're, one, disrespecting her by not calling her by her current name. And two, they clearly know her from before if they're calling her by this name. そりゃ戦争中はいろいろと喧嘩をした。でも戦争が終わればそれは水に流せる話なんだ。で、村はお役所と仲直り。 The chicken is somehow dry despite being submerged in soup. 南沢は国じゃない。日本の中にあるちっぽけな村だ。お役所の世話になりながらやっていかなくちゃならない。だから村とお役所は仲良くいかなくちゃならねえんだ。そうですね。お役所と仲良くするのは大切なことだと思います。 Listen to Reina-chan. She understands us at least. Ibra's boy ought to learn from her. I heard little bits and pieces from the noise of the crowd. そうだね。そんなわけで、ひなみ沢もお役所との関係を修復しようと、ダム戦争終結。 I mean, I assume it's because, and I'm no expert on cooking. I assume it's that, like, you cook the chicken beforehand and then added it to the soup. Well, I guess he cooked it in the white sauce? I don't know.
Yeah, okay, cooked in the sauce. I don't know. Maybe it's related to it not thickening. I don't know. I'm no cooking expert. Exactly, just like Mion-chan said. Old men cheered. However, Shion was the next to open her mouth. そんなこんなで今やお役所と村の町会はべったりです。 No. Toaster... I don't know what it is. Toaster ovens, while I know their existence is a thing, they were never as big in Canada. Yeah, like, you have toasters, you have microwaves. Toaster ovens were never as popular. 年に一度の親睦会である町会の温泉旅行にはお役所から世話人が2人も同行します。 Like, the purpose, I think, for toaster ovens is supposed to be if you are, like, living in, like, a dinky apartment and you have, like, one of those, like, stovetop, like, ranges where, like, you have the burners, like, built into the counter, but you don't have, like, an oven underneath it, so then your toaster oven's your oven. And you have gas range and no gas. True. You have the same problem, though, if you have an electric range and there's no electricity. I don't know about you, it's far more common here to have gas but no electricity than electricity and no gas. We probably have a power outage, I don't know, every 3-ish weeks. Usually they're not long, like nothing more than like 5-10 minutes. But we have had some that have gone on for several days. but things happen. Yeah, the last big one we had, and usually it's during winter, usually, because it'll be like, you know, a tree fell because of snow and took out like a whole series of poles and stuff. I do remember there was one summer where it got so hot and people were just like all using their AC that we blew a transformer. And that was out for, I don't know, like 2-3 days. Interesting. 私的同行ということになってますが、 Yeah, 彼らは出 because 張費をつけて we 参 have 加 a してま gas すから、 stove. 立派な公務です。 That was very important for my wife because that's what. Excuse me. I got like some water stuck in my throat. Excuse me if I mute myself to cough. But yeah, that was really important to her having a gas stove because she's more of the cooker than I am by a lot. And she feels like you can control it. Excuse me. Now you can control the temperature better, which is most likely true. But yeah. You finish your book and you are an empty void. I mean, what book is this? What book turns people into empty voids? Good thing I'm not in your house. もちろん旅行代金のほとんどは補助金を交付されてますし、他にもいっぱいですよね。新年会忘年会の付け届け、町会のあらゆる催しに対する膨大な援助金。 They are less expensive, and depending on where you are, your electricity can be cheaper than gas. A book called Boyfriend? What's it about besides boyfriends? 綿流しだってそうですよ。お役所の補助金助成は数百万。つまり綿流し開催にかかる経費のほとんどはお役所がお金を出しているようなものです。ダム戦争後、綿流しのお祭りとその後の打ち上げは立派に派手になっていく一方、You can't just invalidate old people's opinions. その裏側には
はお役所からの莫大な補助金があったからなわけです。だからお役所に嫌われたら綿流しは来年にも幕を閉じるかもしれない。だから今のひなみ沢はお役所に尻尾を振ってるんですよね、おじいちゃん。しおんちゃんお前なんでそんなことまで知ってるんだ？たまに私がお姉だったりしてますので。なんだなんだ、黙って聞いてりゃ妙な話じゃねえかよ。俺たちのやってることにケチをつける理由ってやつがさっぱり見えてこないぞ。 You also have a first. レナ、ちょいとまとめてくれないか？つまり何だってんだ？うん、つまり要約すると、お役所の人と癒着してるからご機嫌を損ねられないってことなんだろうね。You can change which ones appear, though. The whole room went into a panic after Rena summed it up so simply. Some of them were ashamed that we hit the nail on the head. Some of them were enraged by our ignorance. But you want to brag. Boyfriend is a gay romance about PK. An author can't express his feelings for his best friend, so he writes a whole book about it under a pseudonym and doesn't tell his friend/crush. Then friend/crush reads the book and loves it. That's nice. Is there like a sequel where it's them together and it's like all of their feelings together? Oh, that would be really sad if it's like one, but like he's dead. Oh, no, I'm making myself sad. All of them combined to throw the room into a chaos of chattering and stomping. 静かに静かに They all settled down after Kimiyoshi-san raised his voice. Join you in the sadness corner? Can we not be on like the sadness beach, the sadness resort? Like the corner just adds to the sadness. If we're gonna be sad, can we at least be sad somewhere nice? What did you read prior to Boyfriend? You can't afford more than a corner. You could do one of those. I was watching Sims videos before this, so I was watching a bunch of videos, but Sims was one of them. And there was one called the Pit Challenge, where you start with your house, and all you do is you take your house, you lower everything as low as you can go, you teleport your sim into it, and then you try and earn enough money to make your way out. But of course you can't leave your property because you're stuck in a pit. That's why it's the Pit Challenge. お役所と町会の付き合い方は全く別の問題。 So if you can afford your way out of a pit, you can afford more than a corner. The pit of 100 beers. I'd take the pit of 100 beers over the pit of 100 bears. The book is called Book Boyfriend. The one we read before was called So This Is Ever After. Also gay, but make it D&D. Gay D&D is like a genre, like a niche genre that I see a lot of like indie visual novels and like itch.io stuff about. If you've ever bought like one of those itch.io bundles for like Black Lives Matter Ukraine, there's a good number in there that are like gay D&D visual novels. So if that's your thing, check those packages. There's usually some good stuff in there. I saw Swords and Lesbians. I haven't actually played any of them. I went through, I compiled a list of all the things I was interested in. And it's a huge list. So one day I will get to all of those things, but first I need to get through my Steam backlog and just like my gaming backlogs in general before I can go to the list I made. そんなこと言ってごちゃごちゃにしても意味がない。いいかい。ひなみ沢はダム戦争の時に大きな勝利を勝ち取ったけど。You would pay me to play 30 sword lesbians. トラブルになりやすいという
I have to ask, is that Twitch appropriate? 当時はそういうマイナスイメージを逆手に取る戦略を取っていたせいもある。 Okay, I need to look this up. Thirsty. I feel like that makes it worse. Okay. To incognito to Google this game. You have no idea. Why am I Googling thirsty sword lesbians on stream? Oh, you can get it on Amazon. Looks hot. Just that cover looks hot. Oh, it's a role-playing game. So it's like a... Okay. So it's like a game that you'd run like D&D. It's for 3 to 6 players. Availability. It looks like it's a pretty small brand, though. I'm honestly kind of getting to the end of my D&D phase. D&D's been good to me, but I'm at the point where it just brings me less and less joy. そしてそれはダム戦争が終わった今となっては So like I'm currently DMing a campaign that's kind of been off and on just because of like me moving, getting married, other people in the group moving, working. So we're trying to finish it up. We're in like the last, I would say, maybe there's like 3 more sessions of it. We do our sessions in 5-hour blocks, like 15 more hours. But it's been like a solid 2 months since we played. そういうイメージは払拭していかないといけない。じゃないと村の未来にとって大きな痛手になって展望に基づいてるんだよ。わかるかい? I mean, I got 1 ring. I got 10 fingers. I had a coworker who was like that, and she had like celebrity crushes, so she had a ring on each finger for each like celebrity crush. So she's like, oh, this one's like whatever. I can't remember who any of them were. Chris Pratt. This one's Leonardo DiCaprio, like, and so on. Yes, you can fit multiple rings in each finger. You got stackers. There's toe rings. You can fit more rings on your toes too. つまりさ、ケイちゃんたちがみんなで盛り上がると、せっかくいい感じになってきた友好的ムードが台無しになってしまうって言ってるわけだね。There's people who get married instead of rings, they get tattoos. You can get tattoos. The old people nodded as Mion spoke. They're assuming that Mion was on their side. みーちゃん、友好的ムードって何？村の子が苦しんで悲しい目に遭ってるのを訴えちゃいけないってことなの？平たく言うと、先方はしっかり自分たちのペースで頑張ってます。だから横やりは勘弁してください。沖宮のお役所は立場上横やりをやめろと強く言えない。Is the secret about Hero's undead army? だから普段いろいろしてあげているんだから、そちらの内部で何とかしてくださいと、そういう話です。なんだ、つまりひなみ沢の町会ってのは役所の犬ってわけだな。お前、言葉さえ選ばんかい。So the only question I have, Samus, is does Canada need to be afraid? なんちゅう口の聞き方なんね。お前らこそよく言葉を選んで答えろ。まさかとは思うが、
サトコが旧敵北条家の娘だからとかそういうことじゃねえよな。そんなわけはないよ。サトコちゃんがどうこうと言ってるわけじゃない。もっと対極的な見地から君の陳情を少しこの辺で控えた方がいいんじゃないかって言ってるんだ。相談所だって無視してるわけじゃない。連日大勢度を仕掛けた君の熱意に最大限の配慮を払ってくれてるんだぞ。The MDS Cat Armada of Tigers. What are the terms of this treaty? 圭一君の伝えたいことはもう十分に伝わっている。Hero. Why do you have like 10,000 Twitch Prime subscriptions? And why do you spend them all here? At the top of my list, I see right over here. You can't see it, but I can. Ah, Prime again. Stop getting multiple Prime accounts and stop using them all here. The cats get to rule Canada. Canada is protected from all other military forces. Isn't it? I can't remember if this is in the U.S. or Canada, but there's a city. I want to say it's the U.S. where the mayor is a cat. City where mayor is a cat. There was a cat in Alaska who served as mayor for 20 years, but has passed away. What? What haven't I noticed? Wait, someone tried to assassinate Mayor Stubbs the cat? Oh, he was attacked by a dog. Okay. Yeah, MDS Cat Armada of Tigers, which is CAT. MDS Cat Armada of Tigers. Cat politicians. What Wow. Okay, I'm now on an article called "Cat for President: Several Amazing Cats Who Ran for Political Office." It's just like a bunch of cats who ran for political office. There was one who ran for mayor of a Siberian town. There was one who ran for U.S. president. Another one for U.S. president. One for mayor of Mexico. U.S. Senate. Canadian Prime Minister. And then the one who actually made it in Alaska, who actually became mayor for 20 years. There you go. At least one cat has successfully held political office. So, from what I read, it was the like town was a historic town. It's not like people didn't really live there, so it was more just like an honorary role. Yeah, but I'm not sure how that would actually work. How is vote Vermin Supreme? My province is in the middle of elections. It just kicked off on Wednesday, I think. Yeah, Wednesday. Wow, it's only like 3 weeks away. June 2nd.
Yeah, I'm not going to get into any political things. All I'll say is, do your research and vote. That's all I'll say. 私すっごく面白い読み物を見つけたよ。 You're gonna vote. You should vote if you have the ability to do so, and make an informed vote. For Mr. Snuggles. あそこに Mr. Snuggles is not in my riding. Rena pointed at the wall, and everyone followed the direction of her finger. Her scolding finger. There are very many different picture frames all over the walls of the assembly hall. They mostly had to do with the dam conflict, and were usually about glorifying the Onigafuchi Guardians. Rena was pointing at a framed article. Kimiyoshi-san wrote it, way back when he was leader of the Guardians during the dam 特に conflict. 真ん中が面白いの。 Yeah, I knew who Vermin Supreme was because he's the only person I knew who is that, like, crazy. 平和的かつ民主的な話し合いを求めるも、政府とその傀儡である電源会社総裁はこれを拒否。筆舌に尽くしがたい極悪非道をもって村民の民主的運動とひなみ沢の強度を踏みにじったのである。君吉がダム戦争の戦勝記念に書いたものなのです。記念碑にも書いてありますですよ。 Everyone knew why Ren had brought that up. I could hear them all 平和 gulping. 的な話し合いを求めるも政府とその傀儡である電源会社 Well, I guess, first of all, I guess there's a couple ways you could vote for it. My knowledge of US politics is limited at best, but I guess if there's a cat in the running in one of the primaries, you could... I'm not quite sure how you register to vote in the primaries. Do you have to be a member of that political party? I don't know how that works, but I guess voting for them in the primaries, voting for your senator, and if they make it onto the ballot, voting for them. Good luck. なんだこりゃ US politics are wild to me. Not many years ago, like 5 years ago, I was working on a project that was dealing with US politics. This was during the start of the first Trump election. And just like the things that like US citizens want to know about their politicians, like what church did they attend? Like what high school did they go to? Like, does that really matter to you? Like, should it? But then also things like you get to vote for your local sanitation engineers. What? Why should we? I say this like I'm part of America. Why should the people get to vote for your sanitation engineers? What could you possibly know? What are they bringing to the table? Like, how are they going to revolutionize taking away your garbage and keeping your sewers clean? Like, is that not, like, the job of, like, your municipal government as a whole? I'm sure there are people who think like that. その電源会社ってとこひなみ沢町会の間違いじゃねえのかしかし傀儡って難しい単語だよなここにいる連中も意味が分かってねえんじゃないか誰か説明してやってくれよ傀儡は本来操り人形のことです転じて形式上は独立した団体でありながらある特定の団体の言いなりになっている状態を指す言葉として使われます Say thank you to their mother one time when they were 4. あれなんだかひなみ沢にぴったりっぽい言葉ですよねおねうん確かにね何じゃそんなんで傀儡なんて言われたら巨長も思いやりもなくなっちまうじゃないのよそういうのは傀儡なんて言わんへりくつっちゅうんよ Tried as an adult and I have to look up this What was the youngest person tried as an adult? Youngest
person tried as an adult. Okay. This is according to ABC Chicago News. The youngest children ever to be tried as adults for first-degree murder. Catherine and Curtis Jones, siblings convicted of killing their father's girlfriend. At the time, the two were 13 and 12 years old. Jeez. Like you really, they pled guilty to it and they were released, what was this, in 2015? Jeez. 18-year prison sentences. Like, you're really gonna throw a 12-year-old in prison for 18 years? You're gonna throw them in prison for 1.5 times the life they've lived so far, like, at 12. Like, that's not how you help children. It's really not. If you think the children need help, which they probably did, we all need some help, throwing them in prison for 18 years isn't how you do it. 俺らにやめろっていうのはサトコとは関係ない。村の問題だってさっきはっきり返事したぞ。村の問題ってのは村と役所の友好的な関係のことだとも。I love how we're having this discussion while we're actually fighting the government in game. It's actually a good parallel. 確かに言った。なあ。うん、聞いた。サトコちゃんと無関係な理由だと言った。ミオ、確かひなみ沢には一人のために全体で団結しようっていうのがあるんじゃなかったのか。一人に石を投げられたら二人で石を投げ返せ。This sounds like a great plan. If one person comes to attack you, 2 people throw rocks at them. 二人に石を投げられたら4人で石を。And 4. 8人に棒で追われ、そして1000人が敵ならば。Just everyone throw rocks at each other if someone's being annoying. 一人が受けた屈辱は全員が受けたものと思え。一人の村人のために全員が結束せよ。それこそ盤石な死守同盟の結束なり。同盟の結束は岩より固く、水を通さないダムすらも通さない。終わりの方の部分は当時の同盟会長さんが作った部分だったと思います。And of course, their leader was Kimiyoshi. That's what I just said. Crossed his arms and started to groan. There were many things he wanted to say. He knew that none of them would make him look good. Thank you for the work. So he continued to stay silent. ミオンやシオンなんかにダム戦争の時の勇ましい話を。でもそれはダム戦争の時から始まった5年程度の付け焼き場の団結じゃない。戦争が終わってからの辛い時代を乗り越えるために育まれた40年以上にもわたる熱い伝統なんです。だから俺はその時代から団結を育んできた人たちがすげえと思うし、尊敬できると思う。そして何よりここの額縁に飾られている死守同盟の男たちの勇ましさが素晴らしいと思う。当時はひなみ沢をダム湖に沈めようと政府はあらゆる手で嫌がらせをしてきた。でもそれを全部跳ね返した。そんな男たちが戦ったから今のひなみ沢がある。いなかったら今頃ここは固定だ。だからこうして自然の美しさと村人の団結を誇れる村が今にあることを感謝したい。そしてそんなひなみ沢に住めることを誇りにしたい。その通りだ。Someone shouted. It wasn't one of my friends, it was one of the elderly villagers.
そんなひなみ沢に住んでいるからこそそれを見習わずにはいられないんです。一人に石を投げられたら二人で石を投げ返せ。二人に石を投げられたら4人で石を、8人に棒で追われたら16人で追い返せ。そして1000人が敵ならば村すべてで立ち向かえ。一人が受けた屈辱は全員が受けたものと思え。一人の村人のために全員が結束せよ。それこそ盤石な死守同盟の結束なり。北条聡子は村の一員だ。そしてあの叔父の野郎がどんなひどいやつかはのんびりと1ヶ月以上も様子を見てから保護なんてのじゃ間に合わないんだ。今すぐにも叔父の元から救い出さなくてはならない。だから死守同盟の力をもう一度貸してほしい。解散した死守同盟の魂をもう一度結集させてほしい。Ren and Mion applauded, and the applause quickly spread to everyone. I saw smiles creeping across the faces of the old people. However, they quickly wiped away those smiles and started discussing with their neighbors. 確かに圭一君の言う通りだ。役所の言いなりなんてひなみ沢らしくないぞ。でもダム戦争はもう終わったんだぞ。お役所にもいろいろ世話になってるし。知らんかったよ。うちの町会はそんなに役所に便宜を図ってなかった。 He specifically, he said, Shion, I wasn't aware of that. So he was referring back to the conversation she was having about basically their brown nosing so that they can be taken care of. そもそも私は個人的には前原の坊主の言うのは正しいと思うんです。俺は町会のやり方は好かんな。圭一君は正しい。役所の言いなりで圧力をかけるなんてみっともない。三茶、前原君に協力できんまでにも自粛を求めるのはわしらの本質ではない気がするな。俺は前原の坊主が言うのは気に入らん。年長者への礼儀を書きすぎてる。大体おめえそんな口の利き方でまかり通ると思っとんか。 Three scary old guys came up to yell at me. I raised my own voice and yelled right back in their 口の利き方の faces. 問題じゃない。魂の問題だ。村の一員のために立ち上がれない腰抜けは引っ込んでろ。何を言うか生意気だ。Whack. The big old guy smacked me upside the head. Whack. I hit him right back and the room went into a panic again. Rena approached us. I thought she'd come to stop me, but she suddenly hit the old guy in the head too. 何をするんか。女だと思って手加減されると思うな。He thwacked Rena upside the head. However, Rena talked back to him with a firm look in her eyes. 一人が叩かれたら二人で叩き返そう。それがひなみ沢の魂じゃなかったっけ。そしてレナさんを叩くというならこちらは4人でお相手しなくてはなりませんね。私も立ちましょう。ケイチ、 This is the start of our D&D adventure. We just have a bar fight, but it's in City Hall. 父さんも立つぞ。And our dad's gonna help us punch old men. お前の言うのは正しい。それを暴力で潰そうというなら、父さんはお前の敵に容赦をしない。圭一の前に立ちふさがっているのは3人のようなのです。ならこちらは6人立たないといけませんです。リカちゃま。リカちゃまにしては威勢がいいじゃないですか。私も付き合いますよ。私も前原君に味方させていただきます。 Gee, Sensei stood up. I thought she'd given up under all the pressure. 対極的な見地という言葉に私は生徒を見殺しにするところでした。生徒のためにはこの身など惜しくないと思っていながら私は自分を恥じます。 Wearing a fierce expression, she stared at the mirror. That was her answer to the pressure he tried to put on her. 先生、確かに
教育者として行き過ぎた行動もあったかと思います。ですが聡子ちゃんを救おうとする前原くんのやっていることはとても正しいことです。私は教育者として正しい行いは正しいと認めてあげなくてはならない。だから前原くんにもうやめてくださいなんて言えないんです。先生のお墨付きまでもらえりゃもう誰にもはばかられることはねえ。さてもう一度全員に聞くぜ。お役所との馴れ合いと村の一任を助けるのとどっちが大事かはっきりとさせろ。Why is this not voiced? If I go back... No, for some reason these ones aren't voiced. Don't even need to ask them, Kei-chan. This is no ordinary assembly hall. This used to be the headquarters of the Onikafuchi Guardians. The people here were all members of the Guardians once. Nobody without their spirit would ever come to a place like this. 村長、ケイちゃんのやっていることはひなみ沢の魂を体現してる。あらゆる逆風にくじけず戦おうとする姿勢は鬼ヶ淵死守同盟の心意気そのもの。私は懲戒名で彼の陳情に自粛を求めるのは恥ずかしい真似だと思う。それでもなお自粛を求めるなら、私は今この場で死守同盟の記念写真の額縁をすべて割り同盟旗を焼き捨てる。Well, the mayor did nothing but moan. Somebody else raised his voice. わしは前原君を支持するぞ。口は悪いが魂は間違ってない。同感。役所と対等に渡り合うならともかく慣れ合いなんて恥ずかしいぞ。まったく圭一君、気にすることなんかないぞ。よりより圧力なんかに屈するな。 The assembly hall instantly filled with a great round of applause. 前原君、せっかくだから状況がどんな感じか説明してくれ。はい。聡子の叔父が戻ってきた初日にすぐ千恵先生が北条家を訪問ですが、面会を拒絶され明らかに異常な状況となりました。千恵先生は生徒の安全第一ですぐに相談所へ連絡しました。その晩相談所の人間が訪問して聞き取りをしましたが、問題の事実なし、当分は様子見との判断が出ました。慎重な対応だとは思いますが、あの状況を適切に認識しているとは思えません。そのためケイちゃんを代表に翌日5名で相談所に行き、緊急性と即時対応を求めました。でも慎重に様子を見たいと言って取り合ってもらえませんでした。それで私たちは5人ではアピールが足りなかったと思い、翌日にはクラス全体の20人以上で押しかけました。よくクラス全部をまとめたな。歴史に残るケイちゃんの名演説がありました。仲間を救え、見殺しにするなって。もうみんなケイちゃんがダム戦争の時にいたら運動はもっと盛り上がって、もう1年は早くダムを頓挫できたかもです。確かに前原の坊主の威勢の良さならわかるな。でも2日目もそれほど熱心に聞いてはもらえませんでした。ほとんど効果なし。慎重に対応するの一点張りです。いや、圭一君、効果はかなりあったんだぞ。だってそれで役所はビビって自治を経由して No one wanted to play 様子を伺ってきたんだもんな。Thirsty lesbian swords, whatever that one was called. 圧力がかかり始めたってことは圭一君の圧力に向こうが値を上げ始めた証拠でもあるからな。効果は出てるぞ。See, I guess you could look at it like that. They weren't scared of us, they wouldn't have それ acted で3 that 日目 way. の今日は友達や知り合いにみんな声をかけて
60人の規模で押しかけました。今度は相談所の所長が直接話を聞いてくれました。耳を傾けてくれたとは思うのですが、対応をどうするかは即答を避けられました。圭一君、実はな、その時には懲戒と話がついていて、 What exactly is 懲戒 that? 側は前原君に自粛を Sounds like a battle royale kind of game. 相談所側は裏に村の後ろ盾がないことを確認して君たちの陳情は聞き流すってことになってたはずだ。そうでしょうね。先方の受け答えからそんな雰囲気を感じてました。裏ですでに決着がついているから、この場だけやり過ごそうという雰囲気が Okay, I 見え gotcha. 隠れしていましたので。明日ももちろん訴えに行くつもりだけど、話を聞いてもらえるのかな。だって沖宮の生活相談所は村の内部で話をつけてもらえたものと思ってるから、私たちを。ですね。懲戒は自分たちの味方だと思っていますから。懲戒は圭一を支持することを明確にしてくれないと困りますです。ですね。そうでないと今後の陳情が門前払いにされてしまいます。いいじゃないか村長。前原君のやってることに懲戒は関与しないってはっきり言ってやれ。そりゃな、私も個人的には圭一君に文句をつけたくはないんだが、懲戒としての立場だと微妙だな。たとえ中立の宣言にしたって現在の状況では圭一君に肩入れするのと同じ状況だ。それは支持表明と変わらない。だがな、懲戒の総意を図らないとな。私一人じゃ決められん。役員全員の一致を取り付けんとな。今日のメンバーで役員の大方は揃ってますよ、おじいちゃん。とは言ってもな。もうこの際腹を割りましょう。北条家の娘に肩入れをすることを気に入らない人がいるかもしれないって恐れてるんじゃないんですか。Whole room sunk into silence. That was the heart of 誰 the もがダ matter. ム戦争はもう終わったと思ってる。それはさっき皆さんが俺に言いました。そして終結と同時に北条家に対する偏見も終わってもいいと思ってる。ところがそれだけがダラダラと続いちゃってるところがあるんじゃないですか。北条家の人間と接触があると囁かれると、村の中でどんな噂が立てられるかわからないという怯えは皆さんの中に未だあるはずです。聡子ちゃんのご両親は確かに立ち退き派のリーダーだったかもしれないけど、聡子ちゃんにどんな罪があるんですか？わしは別に聡子ちゃん個人はどうとも思ってないぞ。でも他の人が。いや、俺もどうとも思ってないよ。ダム戦争はもう終わってるし。 How many different Metroid randos have you run? Also, there's something that I can see I did that isn't here. So, like, give me 1 sec. I'm going to try and do something that I thought I had done, but apparently I hadn't. Oh, that's why. Ignore that thing that's coming across your screen right now. It's nothing, I promise. Dang it, Samus is... Super Metroid Prime, Prime 2 Fusion, and Zero. How many different ones are there currently? But yes, I've been really enjoying Paper Mario Randomizer. I've currently been running a... they have at least
4, I would say, weekly races. 2 for US, 2 for Europe. Sorry, the rest of the world, your time zone doesn't matter, apparently. So I've been doing a race against one of their old seeds following the same rule set to see how long it would take me. So in that seed, the top people finished in it was like 3 hours 15 minutes with the, there was only 5 people who ran it, who completed it, that is. I think there was one DQ because their internet dropped. The worst of them, I think, was hitting 4 hours 15. From what I've seen overall, the community, you kind of have tiers. You have the people in the 3 to 4 hour mark, which is the top tier, the 5 to 6, which is like the middle tier, and then you have the 7 to 8, which is the bottom tier. I'm probably going to end up in the bottom tier. The first, I've completed 2 runs already, but I wasn't using their official rules. I was just trying out their randomizing software. I'm actually really impressed with their randomizing software. They put a lot of stuff into it, including one of their most recent patches was a built-in item tracker. So you don't have to have a separate tracker. Like a lot of randos I see, you have like a separate screen and like, oh, you get something, you're going to go click on the other thing and see if you've got it or not. They've built in one of those trackers into the game. It's not the most elegant. I've seen some more elegant ones that have things like, oh, it highlights all when you have access to complete like a certain goal and stuff like that. It's more than enough. It means I don't have to like alt tab and do other stuff. But yes, so I'm currently running a rando on that. I'm 4 hours in. I'm in go mode. I've got almost all the items I need. So yeah, so I'm trying that. My gut says I'll finish somewhere around 6.5, 7 hours, which is a lot better than some of my earlier races where I was doing. Oh, albeit those were harder races. It's not quite fair to judge. I was doing like 8.5 to 10 hours on a run. So if we do this, it would probably be a 2-part stream because it's probably going to end up running like 7 or 8 hours. So yeah, a 2 or 3-part stream on that, depending on how hard the seed is. And I guess we would vote to see. I could make my own seed. We could do a seed based on one of the runs that I haven't been spoiled on. So I do look at some of the run seed just to see like where are places people get caught up. So on one of the most recent ones, there was like a very long check. Like probably like a solid 10-12 minute check that has a payoff of only giving you one potential item. So it's a check a lot of people leave to the end just because there's so many other smaller checks you can do ahead of time. So if we do that, yeah, it would probably be a 2 to 3 stream kind of deal. Yeah, I forgot to hit start. Also, it says Samus has contributed 450 points, but I see 522 points raised. That seems suspicious. 毛嫌いしてる人もいまだにいるみたいだしな。私から一言言います。I figured. サトコのことが嫌いな人は手を挙げてください。多分いないはずです。なのに誰もが北条家のサトコに関わると後ろ指を刺されると信じてる。ところがですね、いない、そんな人は。I read it in my head. So yeah, so there's ones you haven't done. Just out of curiosity, which ones haven't you done? Oh, they kind of suck, so maybe that's why you don't do them. I was just curious why you didn't do those ones. いや、いないなんてことはないぞ。いるよ、そういう人は。
なら名前を教えてください。友達の友達から聞いたなんて話はなしで。 Room fell silent again. Now obvious that they were all avoiding Satoko because of a huge misunderstanding. 俺たちが何をやってもダメなんです。懲戒が味方してくれてると思ってますから。 But yeah, this would be my first like randomizer run really. For this, like the closest thing I'd done is I'd done randomized Nuzlocke challenges. だから俺たちは懲戒が立場をはっきりしてくれなければ戦いを続けられない。君よし、ひょっとしてある人の許しが欲しいのではないですか？あ、いたたたた。リカちゃまは痛いところをつくね。Mayor forced out a smile. I had no idea what Riki-chan was talking about. She must have hit the nail on the head. Who could it be, though? Who was that someone? If I could persuade them, the whole village would end up supporting us. ひょっとして鬼ババ？君よし家としては北条家の遺恨はもう水に流したつもりだ。古出家もそうだね。ええ、僕も御三家の当主なのです。Miyazawa has 3 powerful families who make all decisions for the village. Been a tradition since the time of Onigafuchi village. It's kind of an old tradition, but this was a road we couldn't avoid. となると、あとは園崎家の当主だけってことになるな。御三家で一番でかくて、実際は牛耳ってるって聞いてるんだが。Everyone knew that, but it was taboo to speak it. Something only I could say because I didn't have the ties they did. ということは、みーちゃんのおばあちゃんも説得できれば、ひなみ沢の町会は私たちを支持するとはっきり表明してくれる？どうなんだい、みおんちゃん。まあそりゃあ私もバッチャと喧嘩なんかしたくないです。ですがバッチャ以外が全部決着しててバッチャ一人だけの問題で聡子が救えるってんなら戦います。 I mean, we were talking about randomizers and emulators, so... 園崎家の次期当主だからじゃない。聡子という部員を持つ我が部の部長として、クラスの委員長として、友人として戦います。村長さん、約束してくれ。 And Mion also specifically said, more than just fighting as her friend, it was also as her classmate and as her class representative, head of class. ミオンのばあさんを説得できたら、町会は俺たちを支持してくれるんだな。そりゃもちろんさ。御三家当主の統一見解なら町会は誰も文句は言わないよ。要約すると、ここにいる連中はみんなミオンのばあさんが怖いから嫌だって言ってるわけだな。いい年して情けない連中だぜ、まったく。いや、そうは言おうがな、前原の坊主。お嬢様怖いぞ。そんなことないよ。レナはみーちゃんのおばあちゃんはよく知ってる。もちろん怖いところもよく知ってるけど、それでも大したことないね。怒った圭一くんの方がその倍は怖いから。怒ったレナはその俺の倍怖いけどな。よし、わかった。俺たちがミオンのばあさんを説得する。そしたら町会は俺を支持してくれ。いや、支持なんて生ぬるいぜ。ここまでバチバチやり合ったんだ。いっそ徹底的に協力してもらうぜ。協力ってなんだい？鬼ヶ淵死守同盟が再結集して戦おうというんです。仮にも同盟の名を持つ抗議運動を子供たちだけに任せるおつもりですか？わしらも出るってことか？さすがにそこまでは。いや、当然だろ。役所にうちは敵に回るって宣言するんだぞ。やるならとことんだ。ひなみ沢連合町会名で圭一君を支持することになれば、町会それに
支持を表明して協力はしないでは筋が。町会が支持を表明した段階で前原君たちの戦いじゃない。町会全体の戦いになるぞ。そうなれば代表は村長だろう。村長が自ら役所に抗議しなきゃ示しがつかん。分かった分かった。お嬢さんが納得してくれれば私も男だ。圭一君に力を貸してやる。今日ここに集まってる町会の諸君もでもお龍を説得するのは圭一任せなのですよ。ええ、分かったよ分かった。お嬢さんの説得には私も同行するよ。 He'll come with. He won't do anything other than that. 圭一君の話し方はちょっと若者っぽすぎるからな。お嬢さんにはお嬢さん用の年寄り言葉で話せる人間が必要だろう。今日はひどいことばかり言ってすみませんでした。皆さん申し訳ありませんでした。いや、君はいいことを言ったぞ。町会の癒着を見事バッサリだ。圧力になんか屈しないその姿はひなみ沢の誇りだぞ。さっきは叩いてすまんかった。頭に血が上って申し訳。いえ、こっちこそすみませんでした。知恵先生もよく言った。あんたは立派な先生だ。しかし北条家いじめをしてる奴らってまだいるんだな。というかお龍さんが特に嫌ってるんだよな。However, according to me, Oreo-san doesn't hate the Hojo family either. Really, the whole thing was ridiculous. 前原さん、まさか町会を味方につけるとは。いえ、まだ味方になってくれたわけじゃありませんよ。ミヨンのばあさんを説得するという条件付きです。お龍さんは確かに独裁的な立場ですが、町会の支持を失うリスクは冒せません。その町会の事前調整がついているというのであれば、園崎家だけの立場で反対は難しいでしょう。いやいや、実に交渉がお上手です。特に最初にこけ下ろして途中から持ち上げるのがうまい。ああ、いえ、親父の美術史のコラムっぽくやってみただけです。親父のコラムってそんな感じだし。ほうほう、前原さんのお父さんはなかなか息子さんにいい背中を見せられているようですね。画家さんなんですよね。ぜひ今度私にも絵を見せてください。いやーMy dad doesn't even let me see his work. Guess he can't show it to him either. What kind of dirty pictures is he drawing? You really don't want to know, because you're very close to the mark. じゃあ明日の晩お嬢さんのところへお伺いしよう。さすがに今晩すぐにはまずい。お嬢さんは機嫌を悪くすると筋の通った話も聞いてくれなくなるからな。行くのは私、村長。それから誰？もちろん私も行きます。レナさんも行くって。おとなしく頭を縦に振らなかったら頭を叩き割るそうです。はあ、そんなことしないよ。しーちゃんひどい。圭一、僕も行きますです。お寮に行ってやりますです。そうかそうか、言ってやれ言ってやれ。もちろん俺も言ってやるぞ。私もなんとか時間を作ります。いるだけでも力になれることはあると思いますので。さて、面白くなってきました。で、お姉、大ババさんとやり合う覚悟はあります？本音から言うと、明日は入れ替わってほしいかな。圭一くん、なんだか話が一気に大きくなってきたね。ああ、人の力ってのは集まれば集まるほどに強くなる。ひなみ沢全体が連帯すれば
サトコなんてすぐに救い出せるぞ。何しろ国とやり合ってへこませた連中なんだからな。 The old people seemed proud to hear me talk about the dam conflict. Everyone started talking about all the heroic things they did back then. サトコは救えないという運命の袋小路がこれほどまでに圧倒的なのね。運命を打ち破る力というのは今回はいけるかもしれないなんていうちょっとの幸運の重なりなんかとは比べ物にならないくらい圧倒的なのね。I hope it just cuts to the following night. Perfect. Yes. The next evening, we're all gathered at the Sonozaki residence. Thought we'd be talking with Mion's grandmother over tea or something. However, it wasn't so relaxed a situation as that. Mion's grandma stayed in her futon. She was propped up against a huge cushion. It made me feel like I was about to talk to a queen. It wasn't the only thing either. There were about 5 members of the Sonozaki family surrounding her, though I was at some kind of Yakuza gathering. Yes, this wasn't just any old town council meeting. It was a meeting of the 3 families. I kind of felt as though I didn't belong, but I also didn't have the time to be afraid. If I could persuade this lady, I could get help from the villagers. そんなわけなんだ。町会がこのままの立場を崩さないと、圭一君が今後何を訴えても向こうは聞いてくれない。町会は最低でも中立を宣言しないとならんと思うんだが。The mayor was the first to speak. The old woman looked very grave. I couldn't tell if she always wore an expression like that, or if the story made her look that way. She made a comment in a very low voice to her people. The lady wearing the kimono spoke for her instead. It must be Mion's mother. 沖宮の生活相談所に不手際があったならともかく、それどころか圭一君の熱意を理解し汲み取る旨も約束してくれています。その状況で町会にはどういう不満があるのでしょうか。母さん、そこは私から説明する。聡子のおじはとんでもないゴロつきなんだよ。去年も聡子に暴力を振るってるし、沖宮で住めなくなってひなみ沢に帰ってきた。不機嫌なおじにとっては。葛西、調べてくれたんだよね、北条哲平のこと。一応茜さんにはお伝えしてあります。母さん、つまりはそういうこと。のんびり任せてたら多分助けてくれるのは数ヶ月も後だよ。私は聡子が苦しんでるのを数ヶ月も放っておけない。数ヶ月で死ぬわけじゃなぎゃ。そんくらいでギャーギャーと想像しんね。The old lady finally spoke, but she didn't have anything pleasant to say. そりゃ死ぬまではいかないかもしれないけど。ならギャーギャー言うな、アホらしい。すったら生き死にもかけんとやっかんよ言うね。根性が足りんわど。なんばしよっとかすったらくだーっと聞いとんくだらんわ。Wow. That's why the whole village is afraid of her. This is Ori Sonozaki, known variously as the Hag or Empress Sonozaki. おりょう、聡子は僕の友達なのです。助けてあげてほしいのです。リカちゃまいつも言うとん。友達は選ばんとね。あんな北条のクソガキなんざバチ当たりも。しゃあがねっちゅう言うと。エリエの先生までガン首揃えてからになんでまったく。あんた、いい年してなんでまったく。これが聡子ちゃんは北条家の娘であるだけです。別に聡子ちゃんがダムに賛成して村と敵対したわけじゃありません。坊主憎ければ今朝までというのは気の毒ではないでしょうか。バラシ、お前誰に向かって口いとんと。すったらあやっとらんわこら。みーちゃんのおばあちゃんって
本当にさとこちゃんのこと許してるの？ミオンが言うにはそうなんだがな。なるほど。町会の連中が言うのが少し分かったぜ。圭一君も何か言いたそうだね。この際だ。何でも言ってごらん。Made eye contact with Neon's mom. She was very pretty, but she was wearing the same grave looks Oreo. Then I had no doubt that this was Mion's 言って mother. もいいですけど。いいんですか？いいよいいよ。せっかく園崎本家までおいでなんだ。あんたもいいな。Rena nodded in agreement. Okay. 園崎お涼さん。前原圭一と申します。まだ引っ越してきたばかりですが、よろしくお願いします。お前が挨拶せんでも、お前の子。今だから話す。前原家が引っ越してきた時、ばっちゃんに挨拶してないのを根に持っててね。印象悪いんだよ。Why was Mion only telling me that now? Sure hope I'm not too late to introduce 北条さん myself. かどうかが問題じゃない。村の一員が今危機的な状況にあります。それを救うためには相談所に訴えるしか方法がないんです。そしてそれは俺が勝手にやってることです。あなたに迷惑をかけてることじゃない。迷惑って話は村長さんから聞かされてるよね。ひなみ沢連合町会は鹿骨市役所とは手打ちをしてるんだよ。市長と大馬場様は過去を水に流し、連携して共存していくことを確認し合ってる。村を栄えさせるために当然のことなのさ。その村の栄というのは里子一人を見殺しにできるものなんですね。さっき私が言ったのを聞いていたかい？見殺しなんて誰もしてないよ。相談所だってちゃんと対応してくれてる。それでも急いでほしいってのは圭一君のわがままじゃないのかい？村と役所は手打ち、里子には波の対応。だから里子がどんなにヤバい状況でも知ったことじゃないってんですか。さっきミオンたちも言ったように、鉄平って野郎はまずい。3日ぶりに里子が投稿してきた時、あいつはもうボロボロだった。たったの3日でですよ。その10倍の時間で1月が経っただけでどうなってるか想像もつかない。しかも1ヶ月後には絶対に救われる保証もない。その時点で様子見と相談所は判断するかもしれません。ミオンのお母さんは心ならいくら傷つけられても構わないとおっしゃるんですか？じゃああんたはどうしろって言うんだい？すぐに助けるべきだと訴えています。そしてそれを決断してくれるまで訴えを続けるつもりです。なら決まりだ。圭一君は続けるといい。園崎家は知ったことじゃないよ。それでいいかい？ Damn it. He's so hard-headed. It was easy to win an argument with the old people in the assembly hall since they got agitated so quickly. The Kane-san, Mion's mom, was way tougher than that. Both the Sonizaki sisters and their grandmother are quick to anger, but Akane-san seemed incredibly calm. He was calm, but still full of animosity. もうそういうわけにはいかないんです。町会が役所に対し俺たちのやってることを支持しないと言ってしまったから、相談所はもう俺たちの訴えに耳を貸してはくれないんです。そういうことなんだよ母さん。だから勝手にすればいいじゃもはや済まない。
懲戒として指示か不指示をはっきり表明してくれないと後が続かないんだよ。というか懲戒はもう決着がついてます。おばあちゃんさえ納得してくれれば指示してもいいとまとまってます。だがんなことまとめんとすっちゃら。お前たちもダム戦争の時の北条夫妻の態度は知ってるだろ。あれを許せるのかって言われると私も答えはノーだね。私知らないんだけど、さとこちゃんのご両親ってどういう人だったの？お母さんはさとこがもっと強気になったみたいな人でした。お父さんは鉄平の兄な人でした。しかも鉄平より強くて怖かったです。あの鉄平よりもかよ。そりゃなんだか笑えない話だな。なるほど。そのザキ家とバチバチと対立してた構図がようやく見えてきた。要するにその時の煮えくり返った蝶がまだ収まらないと、そう言ってるんだな、このばあさんは。聞こえるように言うとはあんたも大した玉だね。子供たちからよくあんたの話は聞いてるよ。大した器だそうじゃないかい。つけ上がったついでで恐縮ですが、そこの布団のばあさんが頭を縦に振ってくれりゃ俺は満足です。何もここにいる皆さんに俺たちの陳情に加わってくれとまでは言わない。ただ黙って頭を縦に振ってくれりゃいい。嫌だと言ったらどうするんだい？この場でばあさんの頭を叩き割ってミオンを浸透種にして頭を縦に振らします。Come on, why isn't this line voiced? What the fucking hell did you just say, you goddamn son of a bitch? Someone bring me a sword and I'll cut him to pieces and dump him in the well. ばあさん、俺とやり合うつもりかよ。今日食った晩飯が最後の晩餐になっちまうぞ。だって聞いとんよ抜かす。上等も上等。ようもすったらん言わすは細かぞが。The evil hag sent a violent glare my way, the intimidating aura surrounding her becoming almost visible. Normally I'd be terrified, however I can't back off today. Satoko doesn't have much time left. Everyone here knows that. We all know that she'll be forever damaged in only a few more days. We then cry and lament our powerlessness. We have to fight as best we can so that we have no regrets. There can be no limits to how far we can go to save her. はっきり言う。サトコは俺の仲間だ。仲間のために俺は戦ってる。あんたはどうだ？あんたもそうだったと聞いてるぞ。一人の仲間のために村すべてを束ねて戦った。そしてその団結でダム計画を跳ね返したんじゃなかったのか。よそ者のくせにようしとね。おお、またんかいババア。誰がよそ者だ。俺はひなみ沢の前原圭一だ。ひなみ沢の仲間を助けるために戦ってる。それを指してよそ者とはよく言ったぜ。お涼さん、前原さんは確かに引っ越してきて日は浅いかもしれませんが、村にすっかり溶け込み、新しい風を吹き込んでくれる期待の若者です。入江の先生はいつんか。
礼儀知らずを期待の若者言うようになった。おい、大蔵、お茶と薬を持ってきてな。頭に血が上りすぎて血管が痛みよるんね。Man on the far end stood up and brought over some tea and 礼 medicine. 儀知らずってんなら一度ここで筋を通します。北条聡子を救うために園崎家も協力してください。聡子は村の一員です。それ以上に俺の仲間です。どうかお願いします。As I deeply bowed my head to her, my friends bowed along 圭 with 一 me. 君、頭を上げな。どうしたもんかね、ババ様。どうしたもこうしたもない。どないせっちゅね。聡子ちゃんは圭一君の身内なんだって言ってる。それに圭一君が立ち回るのは筋は通ってるよ。お母さん。ただね、園崎家と北条家はとにかく仲が悪かった。ババ様も公衆の面前で罵倒されてるしね。それを水に流せってのは簡単じゃない。けじめの問題だよ、これはね。けじめって何ですか？堅気の言葉で言うとシャイだね。ただそれを示すべき北条夫妻は事故で亡くなってる。それにあれだけのことをしてくれたけじめだ。安くはつかないよ。そのけじめってのを払えば怒りを水に流してくれるんですか？私たちも義理の世界で生きてる。頭を下げられたら水に流さないわけにはいかない。まさかレナちゃん、聡子ちゃんの頭を下げさせるのかい？いいですよ。聡子ちゃんにご両親の責任を説明して謝らせてもいいです。けじめを示すべきご両親ではないけれど、それで許してくれますよね。許すかどうかは見てみないことにはわからないけれど、まあシャイは感じるかもしれないね。それでどうですか、みーちゃんのおばあちゃん。聡子ちゃんがダム戦争時のことを謝ったら。まあそこまでやってみせたら考えんこともな。すったら水に流すのも考えよ。 She laughed, obviously thinking that Satoko would never actually apologize to her. It seemed for a moment as though Rena had compromise in mind. However, Rena always has a plan up her sleeve. でも聡子ちゃんが謝ってけじめをつけたら、けじめを示すべきでないにもかかわらず、今まで嫌ってきたけじめはおばあちゃんも取ってくれますよね。なあ、聡子ちゃんがダムに賛成したわけじゃない。単に北条家の子供なだけです。それだけでこの村ではあなたは単なる老女じゃない。ひなみ沢の意志を左右する今や御三家の筆頭、園崎家の当主です。そのあなたが聡子ちゃんを公の場で毛嫌いすることは村全体に影響を及ぼします。それは懲戒でも明らかです。あなたが北条家を嫌っているから、北条家と親交があるとあなたにどんな不利益を受けるかわからないとみんなが思っている。そりゃあババ様はひなみ沢の母だからね。戦中戦後と一番辛い時代を切り盛りされた。それくらいの影響力は当然さね。その影響力を知らないとは言わせません。先ほどの言葉をお借りしますが、聡子は俺の仲間です。身内です。それにあなたの影響力で不利益が被られるなら、俺はあんたと戦わなくちゃならない。それが仲間を守るってことです。ふん。
都会者風情がなかなか言うじゃないかい。親類の皆さんの意見も聞こうか。皆さんはどう思いだい？筋は通っとる。園崎家と北条家のいさかいにまで口を出されることはないが、身内に対するけじめは取っとる。北条家がなかったら真崎家もそんなに気にはせんのだがね。好きにすればいい。園崎家は協力もせんが。What are you doing on guitar now? I believe you. Someone's tried to teach me guitar chords. I probably learned them for all of about 10 minutes and promptly forgot. それでいいだろう。そういうわけにはいかんらしいですな。Ah, I see. But why not bagpipes? The big scary man in sunglasses spoke with a deep voice. 園崎家が頭を縦に振らんことには町会は納得しない。町会が指示をしなきゃ役所は聞く耳を持たんと言ってます。はっきり白黒をつけるほかありませんな。お前さんはどう思うんだい？圭一君、いつも娘から聞いてるよりずっと立派に意見する男だ。正直見直した。大した男だ。どうも、ミオンのお父さんですか？ I was the boss of the Yakuza clan or something. Wait, I did hear once that her dad is exactly that. He certainly looks the part, as evidenced by his lack of art. うちに責任がある。親はともかく、娘に罪はない。そうでしょ、お母さん。知ったこくい。北条の名前を持つあかんたれは、どいつもバチ当たりもんさね。それにこいつはさっき、わしに頭を叩き割るとか抜かしよったんぞ。そんなやつに大した男もへったくれもねえ。お母さん、ここは一つ圭一君に力を貸してはあげられませんでしょうか。近頃珍しい熱心な若者です。なかなかこうはっきり言える若者はおりません。ばっちゃ、私もお願いするよ。私たちに力を貸してほしい。聡子は私の仲間でもある。私はひなみ沢の仲間のために戦ったばっちゃの昔話をいつも尊敬してるんだよ。だから私もばっちゃみたいに仲間のために戦いたいんだ。私も頭を下げます。聡子は私の家族です。妹です。お願いします。私たちに力 I を don't 貸 know し if て you くだ noticed さい。 in my other camera, but my trumpet book came in. Although it's not on the piano stand. It used to be. But I've been working my way through my trumpet book. The dog hates it, so I chase him around playing my trumpet, which is fun. Upon seeing the twins bowing so deeply, the stubborn old woman simply stared at them with that grave look of hers. Guess what Buck eats? What did he eat?
What are you gonna do? Nothing. I don't know how to do anything. Okay. Let's start with. Okay. So. Here, let's do the easy one. Sorry, I just like these two better. What do you mean? What's the difference? Wait, this one's lighter. Aren't they all? Shouldn't they be the same? Ideally, yes, but they're not. So, first thing, throw one, throw the second one under, catch. No, wait. Try to aim for like head level. Now what? So, and then as you're doing that, throw the other one before you catch it. Oh wait, no. Yeah, start with one in each hand. Throw one, and then throw the other one underneath it. No, I didn't. Now do it alternating because you did it at the same time. What do you mean alternating? Like you did this. Do 1, 2. 1, 2. And then catch it. Without passing it. My hand-eye coordination is not very good. There's a reason why I don't. Oh wait, no. Yes. You can get that, that's the first step. Terrible. There you go. Oh. There you go. Yes. That's step 1. Two. Yeah. But I have to do it consecutively, right? That's the whole point. Yes, that's the whole point. Now do 3. This is 3. There you go. An attempt was made. I'm gonna be in the nap. Oh, give me 1 second. There we go. That was my wife just letting me know that the dog got into the trash, ate some trash. He ate a protein bar, and he ate some ginger candies, like the ones you use if you're feeling nauseous. So it's great. So hopefully he'll be okay. He might get a tummy ache from it, but he's a big boy. Yeah, ginger isn't great for dogs. There's a lot of things that aren't great for dogs. He has literally eaten a whole bag of expensive chocolate, like my face size, like one of those this big. Perfectly fine. If he was a smaller dog, probably not, but he's like a solid 135 pounds, so he gets away with a little bit of stuff. Yeah. I figured it would be difficult to get her to cooperate with us. Mare looked troubled, too. Mion's grandma eventually turned her gaze to me. I stared back at her. 頭はすでに一度下げたから、もう一度は下げない。でも、もう一度言う。俺たちに力を貸してくれ。サトコは俺の仲間で、あんたの村の一員でもある。そして、あんたを罵倒したわけでもない。恨む筋合いはないはずだ。頭を縦に振って、それでどうする？町会の指示がつけば、相談所も
耳を貸さないわけにはいかなくなる。それでも聞かなきゃまた押しかける。今度はひなびざをあげてだ。明日は土曜日。相談所も午前中はやってる。そして村人は祭りの準備のために集まるはずだ。その人数で相談所に行く。それはすごいですね。100人規模の話になります。人数はどれくらい集まるんだい？いきなり明日の話だから賛同者がどれだけ出てくれるかはわからん。とにかく俺がみんなの前で話します。村長さんのところはどんな見通しです？町会役員はおおむね理解を示しています。確かに役所と築いてきた連帯も大切ですが、役員たちの中にも死守同盟時代の話を引き合いにして、聡子ちゃんのために戦えないのはおかしいという声が上がっています。圭一君のやってることは理解できるし、反対する言われはないってことでまとまってます。なんだい、ババ様抜きでも町会はまとまってるんじゃないかい。それで最後のケツだけを園崎家にさせようってのかい。なかなか意地の悪い注文をするもんだね。茜さん、お嬢さん、はっきり言うが、私も聡子ちゃんが不憫だと思うんだ。一人でけなげによく頑張ってきた。この辺で聡子ちゃんがもうみんなに嫌われてなんかいないってことを一つ大号令を発してもらうわけにはいかないかな。そんなことはできんね。なんとわしゃ北条のクソガキを許さなるなとね。なら決まりだな。てめえは俺の仲間の敵だ。ってことは俺の敵だ。今この場で息の根を止めてやるぜ。ミオ、お前がすぐに闘志を継いで俺を指示しろ。ババア、今この場で締め殺してやら。As I jumped up, her family members stood in my way. They all put their hands into their pockets. I'm sure they just want to give us candy. They're just giving us candy and like a quarter to go, buy a gumball, but not spend it all in one place, so we buy gumballs in 2 different places. I don't want to imagine what they might pull out of there. 本当にもうイライラする。繁盛すったらまさしゃったら。おりょう、あまたの血管が切れちゃいますです。すまんねリカちゃま。その薬袋を取ってくれんかいね。血管切れたらどないすんしゃね。She was mumbling too much for me to tell what she was saying, but I could tell that she was furious. She whispered something to Mion's mother's ear. He spoke for her instead. 申し訳ないけど、今夜はこれくらいにしてもらいます。ババ様も頭痛がひどくなっちゃって、これ以上は付き合いきれんって言ってます。そんな、まだ俺は回答をもらってないです。圭一君、出直すってのも大人のルールってのを学びな。だいぶ今日はおばさんも親切にしてあげてるんだよ。うちの子たちと仲良くしてくれてるから大サービスしてる。そこいらへんを汲み取ってくれないと私の顔が立たないね。ケイちゃん、今日は十分だよ。これくらいにしよう。Based on Mion and Shion's reactions, Mion's mom is very scary when she's angry. They were convinced that their mom was going to explode in about 10 seconds. Still, should we really leave after just that? And I really wanted her to nod. Give me an answer tonight, I can gather a huge crowd tomorrow. People at the child consultation center were laughing at us today. Gradually increased the number of people we had until the 3rd day, but on the 4th we had less. You must think we won't show up at all within a couple of days. No matter what, we can't stop showing up. How many days has it been since she was taken by her uncle? I don't have a single day to waste. However, for tonight, the meeting was over. The old lady went to sleep and we were kicked out of the room.
Even though the rest of us were forced to leave, the mayor stayed to wrap things up. I had to wait for him in the yard. くそ、あと一息だったってのにな。圭一君は言うべきことをすべて言ったよ。でも向こうにも考える時間は与えないといけない。もちろんそんな余裕はないんだけれど。監督的にはどう見えましたか？お嬢さんがすっかり不機嫌モードに入ってしまいましたからね。一度ああなったら下手をすると3日は機嫌を直しません。さっき前原さんも言ってましたが、明日の綿流しの準備の時にみんなに呼びかけてみんなで訴えに行くというのはちょっと無理だと思います。でも話を最後まで聞いてくれましたと思います。あとはお涼を信じるだけなのです。そうだな。信じて待つってのは辛いことだな。みんなお疲れさん。 Mion and Shion ran over to join us. ミオもシオンもお疲れさん。どんな感じだった？うまくいきそうか？わかんない。私の見たところだとバッチャの印象は最悪。ケイちゃんは本家には二度と来ない方がいいだろうね。なんだ？ミオンの家にはもう遊びに行けないってことか？やれやれ。しかしケイちゃんも大したもんですね。昨日の集会所もそうでしたが、よくあれだけ凄まれても震え上がらないものです。っていうか震えるほど怖かったか？怖え形相だなとは思ったけど、そんなにビビるほどじゃなかったぜ。はあ、それは多分ケイちゃんがバッチャの本当の怖さを知らないからだね。まあ無知も時には武器か。そんなことないよ。圭一君はそんな怖さを知ってたってさとこちゃんのためにひるまなかった。そういえば竜宮さんもいくら怒鳴られても平気そうに見えました。声は荒げられてたけど怒ってはいなかったし、私も全然怖くなかったかな。あれが怒ってないように見えたっての？うん。みーちゃんのおばあちゃん全然怒ってなかったよ。That really how it looked to her? It looked like her head was going to explode. Next moment, I heard someone walking towards us. It was the mayor, who was accompanied by Mion's mother. おじいちゃん、どうでした？ばあさんは怒ってました？それでね、OK だってさ。え？それはつまりおばあ様の OK サインが出たのさ。だから圭一君、あんたの好きなようにやっていいんだって。それって本当ですか？お母さん、本当なのMeg was so ticked off, though. I can't imagine what caused her to grant us permission. No matter how it happened, I guess she accepted me in the end. 大ババ様はひなみ沢連合長会が圭一君を支持することを認めてくれたよ。ひなみ沢連長がバックにつくってことは、鬼ヶ淵死守同盟がバックについたのと同じってことは、絶対に負けられないってことさ。そしてみっともない戦いもできない。あんたは引っ越してきたばかりのその身でひなみ沢が作り上げてきた団結の歴史を背負うんだよ。その覚悟は終わりかい？あります。ほう、即答とは男だね。見上げた根性さ。よくあれだけ大ババ様に言えたもんだよ。最後に飛びかかって大ババ様の首根っこ踏んづかまえた時にはどうなるかヒヤヒヤしたね。え？俺飛びかかる直前にはなりましたけど、っていうかあれは冗談みたいなもんで。
いいかい？前原圭一は大ババ様に飛びかかって首根っこガッツンガッツンやって納得させたんだよ。そういうことになったから。なんでですか、物騒な。大ババ様は北条家許すまじってことになってるもの。それが若いのに何人か頭を下げられて、はいそうですかってわけにはいかないもの。だから圭一君が大立ち回りをした挙句に大ババ様がその男気に惚れて特別に許したって、そのくらいの物語がないと説得力がないわけなんだよね。わかったかい、ミオン？So, we went further than antagonizing old people. We apparently attempted to strangle one. And our friends say, yeah, that sounds great. おばあちゃんもいろいろと大変なんだね。こういうところで伝説ができちゃうんですね。聡子を救うためにお両大ババ様と取っ組み合いをしたと。ケイちゃん、多分街を歩くと今後は人が避けてくれますよ。圭一の最強伝説の始まりなのです。みんな圭一を見るとひそひそガタガタブルブルで道を開けるのです。そんな伝説はいらん。それよりありがとうございました。礼なんかいらないよ。何しろ懲戒はもう話がついてんだ。逆らいようがないさね。むしろこっちとしてはうちなんか無視してやってほしかったくらいだよ。それを君吉の村長さんも人が悪い。いや、でも納得してもらえてよかった。大ババ様も聡子ちゃんがいつまでもダム戦争の続きみたいに冷遇されてるのは気にしてた。自分が墓に入る時しか生産のタイミングがないと思ってたみたいだからね。正直あんたたちが騒いでくれたおかげで大ババ様は生きているうちにそれを解決できたってわけさ。内心は感謝してるはずだよ。いや、俺も感謝してます。今度日を改めてお礼を言いに行きます。それはやめといた方がいいね。今度こそ日本刀で追い回されるよ。しかし今日の大ババ様は抜かなかったね。よっぽど圭一君が可愛かったんだよ。僕もそう思いましたです。お涼は日本刀が大好きなのですよ。リカちゃん笑いながら言うな。生きて帰れて大感謝だぜ。また今日の圭一君にはおばさんも惚れたよ。男はそうでなくちゃいけない。聡子ちゃんも果報者だね。こんな男にここまで一生懸命になってもらえてさ。母さん、別にケイちゃんは聡子とそういう関係ってわけじゃ。なんだ、そうだったのかい。まだお手つきがないならあんたたちも頑張りな。ねえ圭一君、ミオンとシオン、どっちか好きな方を持っておいきよ。おばさんのことは今日からお母さんって呼んでいいからね。Mion and Shion simultaneously turned red and hit me with their fists and elbow. The apple sure doesn't fall far from the tree, huh? Mom talks just the same way they do. じゃあケイチ君、君はお嬢さんを説得してくれた。約束通り懲戒は君を支持するぞ。明日の昼にその旨をきっちり向こうに連絡する。もちろん私も聡子ちゃんをすぐに保護するべきだというつもりさ。何しろお嬢さんの指示があるんだからね。多分その電話だけで聡子ちゃんはすぐに助け出されるさ。本当ですか？ケイちゃんはそれだけの相手を口説き倒したってことだよ。じゃあこれで聡子は明日には必ず。まだ絶対と決まったわけではありません。でももし君吉のおじいちゃんの電話を断れば、それは鬼ヶ淵死守同盟を敵に回すということになります。 What can ruin this bad おじい ending ちゃん or は this 普 good 段は大間だ ending? けど同盟会 The 長 bad にな ending is what ruins the そ bad りゃ ending. 鬼ですから。
そん時は鬼になるよ。とにかく男の約束だ。聡子ちゃんがすぐにでも助け出せるように協力する。ありがとうございます。あとそれから、聡子を北条家だからとか言って差別するのももうなしにしてください。おじいちゃん時々言ってますもんね。北条の罰当たり者みたいなこと。ええ、あれは他の人に悪ぶって言ってるだけで、別におじいちゃんは聡子ちゃんの。ならそういう悪ぶるのもなしですね。聡子ちゃんを村の子供として本当の意味で受け入れてください。分かってる。今後は酒の席でも軽率なこと I は don't 言わ know ん if this よ。 was something lost in translation, but Rena used the phrase child of the village, and in some cultures, if a child loses their parents, the whole village raises them. So I'm trying to figure out if that's what Rena was saying, is that she's someone that the whole village, we as the whole village have to take care of and raise into an adult, or if she's just saying she's a child who's from this village. I don't know if it was deeper than 約 that or 束 not. する。うかつなこと言うと、私が圭一君に首根っこをつかまれそうだ。After that, we started heading back home. Satoko still isn't saved, but I think we made huge progress today just the same. Mayor's going to call the Child Consultation Center tomorrow to tell them that he's on our side. He's also going to persuade them to save Satoko as soon as possible. Bring up Oreo-san's name too. 聡子はこれで運命から救われるのでしょうか。ああ、間違いなくな。ひょっとすりゃ明日にも救い出せるさ。それでダメなら今度は総攻撃だ。半端ねえ規模でな。それからな、リカちゃん。運命とかって安っぽく言うんじゃない。運命って言うと初めから結果が決まってるみたいに聞こえる。でもな、最初から結果が決まってることなんて何もない。結果を作るのは俺たちなんだ。だから何をしても無駄みたいな意味で運命って言葉を使うんじゃない。Rika seemed to think about what I said for a while. I wondered for a moment if I said something to hurt her feelings. Rika-chan soon smiled at me. 圭一がそう言うならそうしよう。私はもう運命がいかに容易に破れるかをあなたは私にこうして何度も教えてくれるのだから、この100年の中で鉄平が帰ってくるという最悪の才の目すらも逃れられぬ死の運命なんてきっと大したものなんじゃないって思える。ああ、それより最悪の目はあなたが転校してこないことか。この100年の間でほんの 1,2 度あったわね。寂しい世界だったわ。ん？たまにリカちゃんの言ってる話がよくわからないな。煙に巻いてるつもりなんだろう。みー、内緒なのですよ。Okay, just as Keiichi says, I won't use words like fate anymore. Hello, thank you for calling. Thank you for the follow. You reached Shishibone City Hall. もしもし。すみません。生活振興部の自治係をお願いします。Of course, please hold. お待たせしました。Yes, this game. 自治係でございます。もしもし。どうも、係長の相田さんはいらっしゃいますか？
これは君吉会長さん。 How are you doing, Bin Bunny? 先日は大変お世話になりました。本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ悪かったね。本当にありがとう。Yeah, when I first watched this, I haven't finished watching the continuation that came out 2 years ago, but I first watched this maybe about 10 years ago now. And yeah, there's some pretty traumatizing stuff in it. I'm doing pretty good. Yeah, it's a Friday night, enjoying myself. 助かったよ。 You didn't have to watch Steins Gate Zero, Samus says. 係長が戻りました。 Although you did seem to enjoy that one a lot more. 今、not Steins Gate over Higurashi, I mean. 係長、ひなみ沢連長の君吉会長さんです。はい、もしもし。どうもどうも。今日はいかがなさいましたか。実はね、先日の沖宮の生活相談所の件なんだけど。Only the scientific stuff, so the first hour. はいはい。 You just wanted to be ready for the 若い子たちが quiz. 陳情に来ているという話ですね。いやー、相談所の方も困っていたそうで、会長さんにご相談できて本当に良かったです。それでどんな話になりましたか。それでね、ひなみ沢連長としては正式に前 Man, you should have just kept your mouth shut. え、すみません。今なんと。うちの町会でも前原君のやってることは筋が通ってると。いやね、若い方が納得してくれんのですわ。若いって言っても50、60の人たちですがね。しかし会長さん、他の役員さんはどう言っておられるんですか。 So how Canada grades, at least where I am, in primary and in elementary and high school, we don't really have middle schools. There's some, but they're not really a thing here. I know the U.S. has middle schools. Yeah, you're graded 0 to 100%, and then that percentage corresponds to a letter grade from A plus, A minus, and then same thing with B's, C's, D's, and then you have either an F or an R for failure or remedial. Once you're into college or university, though, each one has their own like point system. So, for example, my university graded on a 9-point scale. So A's were a 9. It was something like A plus was a 9, A's are an 8, B plus is a 7, B's are a 6, and so on and so forth, and it goes down. So yeah, and they would use that as a way of calculating things such as your GPA, if you were going to get, say, scholarships and things like that. それは昨日綿流しの実行委員会の席がそのまま緊急の役員会になっちゃ But って also, Canada uses the metric system. It would... We're using base 10 systems. It would be more interesting to see the US be like, yeah, there's 2,453 grades in a percent. 最初は石頭連中が渋ったんだけど、すっかり前原君に言いまかされちまった。いやね、彼は最近にしちゃ骨のある子だよ。ああいう子をもっと応援しないと青少年の育成にはならないよ。And there are sometimes courses that you can just take as a pass-fail. So as long as you get whatever the passing grade is on it, whether that's 50% or 70% or whatever,
on your transcript, it would just say, you know, course passed or course failed, and it wouldn't specify if you passed the course with, like, let's say you only needed like a 60%. If you passed with a 60, you'd have the exact same thing as somebody passed with 100%. You say that, Sam says. I still don't remember how many feet are in a mile. そうです。そういです。反対の役員はおりませんでした。君吉会長さん So tell me, how is one supposed to remember it's 5,280 feet in a mile? 先日もお話ししました通り、相談所の方も相当やってくれてるんです。ただですね、観察期間を経ないことには判断が下せませんし、最近は特に人権意識の高まりもあって、いろいろとこの。そんなのは前原君が何度も説明してるよ。里子ちゃんはとんでもなく暴力的なおじに閉じ込められてるんだ。体の傷じゃないよ、心の傷になっちゃうんだよ。育ち盛りの時期の心の傷は一生に暗い影を落としちまうんだよ。この間の青少年セミナーの先生も言ってたでしょ。一緒に聞いたでしょ。I was watching something the other day. I can't remember what it was, but it was some Americans, and they were looking up something, and the thing was in meters, and they're like, how big is that in feet? And the dude was like, oh, one meter is about 3 feet. And they're like, there's no way that's right. Five tomatoes. 5 tomatoes. If you have to have something like that to remember a number, like it's different if you're trying to remember, like, say, the taxonomy of kingdom phylums. Like sure. Things like that don't really have a solid connection that's easy to remember. Sure, have some kind of mnemonic device. But, like, this is a number that we can control. This is a number. Where are we right now in the game? So this is Chapter 7. We're near the very end. We just got approval from Oreo-san and the Town Council to petition the Child Consultation Center on behalf of all of Hinamizawa. How do you remember the maxed signed into... well, I don't. First of all, I have the computer tell me. So what we know with Rika at this point is we know she's in, like, the multiverse of world lines, that she'd essentially given up, and that they're running out of worlds because Hanyu is running out of power. Not that. I'm sorry, I'm not sure which thing you're referring to then. She's not living in Steins Gate. Actually, if they escape this fate, what year did Steins Gate take place in? Is that 2009? Satoko, is that the one you're referring to then? Yeah, Satoko. With her abusive uncle. So Sam says, I guess technically, if they escape these timelines, they could live long enough to be part of Steins Gate. You know, why not? If you spell uncle correctly, Sam, says is that an indication that Apple's releasing a new uncle product? I may have to write them a letter then. Or are you specifying that you are an uncle? In which case I might have to write you a letter. Yeah, we just cleaned off the meat cleaver. But I guess we have to go hunt Satoko's uncle now. そうですか。園崎顧問が。
Yeah, no worries. I'm the kind of person that, like, I'll type something and I won't look. One of the first messages I sent to you today, I didn't even notice that I'd accidentally changed my keyboard to be French. So instead of having an apostrophe, I had like a, what was that? Accent grave. No, that wasn't you. That was on me. Yeah, if you set your computer to be Canada, it'll install like the typical, US QWERTY keyboard, but it'll also install Canada French Multilingual Standard, I think is what it's called. Yeah, so here, let me do it. Well, actually, I can see. Yeah, so I have 3 keyboards installed right now. I have English US, which is English Canada US keyboard, English Canada Canadian French, and English Canada Canadian Multilingual Standard. There's a keyboard shortcut of, I don't know I never remember exactly what it is, if it's like Control-Shift left arrow or something, so sometimes I accidentally hit it. It's common enough that probably at least once a month I accidentally change my language preference. And only GB International. Yeah, and all the French ones do is a lot of the things like brackets, apostrophes, that kind of stuff get changed to characters with accents on it. Yes, we haven't played it on stream, but yes, I've played DDLC. I actually, let me see if I have it. I was at an anime conference and Dan Salvato was there, and let me see if I have this. I had at one point a picture of Dan Salvato on the podium, and then in the foreground was a Monica cosplayer from the back who was sitting in front of me who asked him a question. Let me see if I still have that. I've scrolled through 10,000 pictures of my pets and my wife. Jeez, how old was that even? Because I know people have brought this up before, and I have found this picture. Don't know if I have it on my phone, though. You accidentally found the bullet point input. Maybe it's in... Sometimes it's in my files, but it's not in... No, it's not in Instagram. Not in downloads. Yeah, what Samus just did. So if you're like making a list and you have like the little dot, it's like, let's say you're making like a grocery list, and yeah, to me that's just a solid filled in dot, and I would call that a bullet point. Although I don't think there's a singular character that is like a bullet point. It could be a solid circle, it could be a hollow circle, it could be, I don't know, like a alligator bracket. Unordered list item, milk. Yeah. Okay. I'll give it 30 more seconds to see if I can find, because I found more pictures. Man, this is old stuff. I found it. I found the picture. Okay, I'm not sure how well this is going to show up on stream, but here we go. Oh, that is absolutely horrible, actually. Well, I know it's nearly impossible to see. That's Dan Salvato, and that's a Monica cosplayer. Does lowering the brightness help? Actually, that does help. Yeah. And that was, when was that from? That was from May 2018.
やめた方がいい。すっかりお嬢さんへそを曲げちゃってる。しばらくは電話をしない方がいいね。そうですか。それは困りましたね。Your keyboard has a bullet point? I mean, bullet points are nice. I wonder if you would break online, like an online Word document if you didn't. Yep, that's it. That's the C with the bottom half of the 5. それでね、係長さんの方から相談所の方に聡子ちゃんの即時保護をお願いしてほしいんです。なんなら私が一緒に行ってもいいです。今から行きましょうか。Is that Holt? Minus GR plus plus? No idea. 会長さんにご足労いただくことはございません。こちらから相談所の方に連絡しまして、結果を本日中にご連絡させていただきます。今日の昼前には欲しいな。そんな夕方になるまで長話にはならんでしょう。所長ってそんなに忙しいの？いや。I mean, I guess it's also fair because I assume you don't have like a true multilingual keyboard. お昼まで。Or you have the extended one that has all the characters. So I assume that means oui, je parle français seulement un peu. Et votre grammatique c'est bien. Yeah, you conjugated correctly. You conjugated correctly and used inversion syntax to ask a question. わかりました。必ず伝えますので。はい。ご覧くださいませ。係長、なんだかやばそうな話をしてましたね。I'm trying to think of like the English equivalent. It's like so when you normally you would do subject, verb, predicate, whatever else. So you'd say like you speak French, but if you invert, this is why it's called inversion. If you invert the subject and the verb and say, you're basically saying, do you speak French? When you do like speak you French? And that's called inversion. And it's one of the ways you can ask questions. 斉藤君、悪いんだけどさ、園崎顧問に電話して事情を聞いてくれないかい？俺は相談所に連絡する。Tu parles un petit français? Française? これはひょっとするとやばいぞ。ダム戦争の再発になるぞ。Tu veux si je stream en français maintenant? ああ、もしもし。どうもお世話になっております。自治係でございますが、所長さんはおいでですか？ひなみ沢の連合長会が指示ですか？先日聞いてもらった時には確か長会と先日会長や顧問にお尋ねした時はそういうお話だったんですが、何でもですね、昨夜の役員会でこれを Samus doesn't speak English, he speaks American. で指示に決まったそうなんです。まあ、わかりました。ですが別に町会名で講義にいらっしゃられても、こちらも対応を変えるわけにはいきません。There's the conflict. They're not going to reverse their decision, even if we get the whole village to show up. Yes, it's time to make the whole village show だ up. から特別待遇にしなくちゃならないなんておかしいですから。所長、南沢連長はご存知と思いますが、前身は鬼ヶ淵死守同盟です。所長はダム戦争はご存知ですよね。ダム戦争の時は県にいましたから、新聞に載っている以上のことはよく知りません。本庁の方にデモが来てたみたいな話は聞いてますが端的に申し上げて、
少しですね。先方の話に耳を傾けられた方がよろしいんじゃないかと。でも係長さん、獅子同盟はもう何年も前に解散しているでしょう。その後オタクとうまくやってると聞いてます。うまくいってるつもりだったんですが、たった一晩で何があったやら。陳情のリーダーの前原君というこう会長さんがとても I'm sure there's places where you would mix that, like Switzerland. You often get French and German, French being the western half and German being the eastern half. I'm sure there's like people who mix it like that. しかも園崎顧問の指示まで得るとはただごとではありません。園崎顧問ってよく聞くひなみ沢の影の会長さんって方ですよね。お会いしたことはありませんが、とにかくですね、ご注意いただいた方がよろしいかと思います。Yeah, they probably do. もしも可能でしたらですね。I think a lot of languages like to do this. English does this a lot as well, where we borrow words or things like deja vu or like if you look at the etymology of almost any word, you can trace it back to usually something European. Yeah. Like, I know growing up there was a friend on my street and he's Croatian, born in Croatia, came here, I don't know, when he was like 6 or 7. And he had a friend in school who was Serbian, and if you don't know, you have Croatia, which is, if you have Italy and you go like across from like the middle east, you hit Croatia, and Serbia I think is just northeast of it. And the two of them, like, they're close enough with their different languages, but they could speak, you know, he could speak Croatian, the other guy would respond in Serbian, and they didn't speak the other language, but it was so close enough that they understood the gist of what was being said. And I know that can be true of other languages as well. Any of the romantic languages, you can get bits and pieces. Some are closer than others. I'm not sure about others, like Scandinavian languages. Maybe. Although the Scandinavian countries, they're learning like English, Swedish, Norwegian, Finnish. They learn like 5 languages in schools. Yeah. I'm not sure Portuguese fits into there. Spanish and Portuguese might be closer than Portuguese and other romantic languages. どれも最優先でどれも後回しにできません。そうですか。わかりました。では私の方から君吉会長さんの方にそのように連絡しておきます。そんな連絡する必要があるんですか？市政は町会の太鼓持ちじゃないでしょ。オタクもあまり特定の町会にばかり便宜を図ると良くないんじゃないですか？ Okay, Samus. Yeah, it's 9:30. It's bedtime. Yeah, I get that. Have a nice evening, Samus. はい。 Yes, I am telling you what to do. それでは失礼いたします。ダメだ Click. な。この所長、剣士の人事行為 Yeah, I mean, anytime you need sleep, please, by all means, if you want to skip stream because staring at your computer keeps you up, no, go do something else. Go read a book, play with your cat, chase your cat because your cat doesn't like you. And cats don't like being held. 県の職員出身じゃそんなもんですよ。しかも相手はひなみ沢連長だぞ。 So my wife and I, we just rehomed a cat 2 weeks and a day ago. So he's in the room behind me. The transfer failed again, and like obviously he's pretty
let me pull up a picture, but he's pretty scared from the move. But yeah, he's 1 year old. His previous owner fell into bad health and just couldn't keep him anymore. But yeah, he's super sweet. He's kind of a dork. Yeah, it's yeah. Here's an example of him sleeping yesterday on his back, arms in the air. Yeah, absolute dope. And he just got a new toy. So, I think angling it down helps. Yeah, because then I'm not getting the light reflecting off that. Yeah. Yeah, so he just got a new toy. So this is a video him playing with his new toy that my wife literally just sent me. He's got this fish that he's now playing with. But yeah, he was scared at first. He didn't leave under the couch for probably 2 days. Barely ate, barely drank anything. And just now is usually when we go into the room, he'll hide. Well, he'll 50% of the time he'll hide. But if you stay in there for 10 minutes, he'll come out from under the couch and he'll play with you. And he just loves literally sitting next to you. He will do barrel rolls next to you just so you can continuously scratch and rub all parts of his body. But yeah, we're trying to get him, and we have a 135-pound dog. We're trying to get them to be friends. Not quite friends yet. Cat's scared. The dog is loud and fast, and if he sees the cat, will bolt after him. He just wants to play. He just doesn't know how to express it properly in a way that the cat understands. はい。君吉会長と同じ意見だそうです。相談所への連絡に対する返事は会長だけでなく顧問の方にも欲しいそうです。Yeah, he just got back from the vet. We just had him fixed and microchipped, so he's kind of groggy. So my wife's in there with him, just making sure he's all right, not picking at his stitches or anything like that. もっついことになったなあ。ハンドンの楽しい土曜日が朝から台無しだよ。相談所長は怖いものなしで懲戒なんか知らんってさ。下手すりゃ週明けには本庁と相談所を外戦車が囲むこともあり得るぞ。会長宅と顧問宅に連絡ですね。手分けしてお返事しますか。その前に市長室に連絡するよ。I feel like that's going to be the end of a chapter. That was a long thing. We yelled at a lot of old people. That was a chapter. Did we get any new tips from that? No new tips. Just nothing new. So we will save. We'll continue. We'll see how far we get in the half hour we have remaining. That was the end of chapter 9. I know I looked this up last stream. How many chapters do we have left? I think it's 2. 2 more chapters to go. That's what we got remaining. Hmm. 理事の係長さんから連絡があってね。相談所の所長はあくまでもこっちの言い分を聞くつもりはないらしい。向こうも引き続き内部で調整してくれるみたいだけど、そんな悠長なことは言ってられないって言い返してやったよ。Mayor came to the school this forenoon to explain to us what went down with the officials. It all gathered in the teacher's office to meet with him. 私は所長さんの顔は見てないんだけど、ひなみ沢の名前を出して強気なことだね。なんでも最近就任した職員らしくて、あまり町会のこととかを知らないらしい。住民の一部がごねてるくらいにしか思ってないらしいよ。
バカですね。他の町会ならいざ知れず、ひなみ沢を本気で敵に回しますか。かわいそうなのです。こうなりゃもうやるしかない。さっき神社で役員と話したんだけど、もう後には引けない。何しろうちの名前を出しちまった以上、そうですかダメですかじゃ引き下がれねえ。私たちは今日もこの後すぐに行くつもりです。Yeah, I mean, sometimes you gotta remind yourselves that these people are like 15, 16, younger. うん。町会からも人数を出せないか、これからすぐに調整するよ。これからお嬢さんのところに行って対応を協議する。ダム戦争の時はともかく、何しろ普通の土曜日じゃないですか。Yep, future. なかなか人なんて集められないんじゃないですか。ああ、ケイちゃん、ここは都会じゃないからね。野良仕事の人の方が多い。曜日なんて基本的に関係ないんだよ。だから土曜日の真っ昼間から準備の人でも大勢集まれるわけよ。See, I tend to think of adults as people who work at big companies. This is Hinamizawa. I almost forgot 普 about 通のお that. 役所は土曜日だからお昼で閉まっちゃうけど、そうだから1時に現地集合にしてもらっていいか。 So in 1 hour. 何人集められるかはちょっと約束できねえけどな。何人来てくれても嬉しいです。どうかよろしくお願いします。大人の人が増えるのは私たちには心強いね。そうだな。4日続けて同じ顔ぶれだから相当インパクトがあるぞ。どのくらい集まるかはお寮の号令次第なのです。そうだね。来てくれる人数でバッチャの本気度が測れるだろうね。お母さんが言うほどお寮ばあ様が機嫌がいいなら30人くらいは来るかもです。役員に青年部、妥当な数字でしょ。大人30人に子供が10人ちょっと。昨日よりもずっとそれらしいね。もちろん私も行くからな。拡声器も持って行っちゃうぞ。おほおじいちゃん必殺の鬼の拡声器ですね。あれって壊れたんじゃないんですか。それは古い方だよ。機動隊に壊されちゃったけどな。鬼が淵死守同盟の頃の血がうずいてくる。どうやら今年は綿流しの前に別の祭りになりそうだな。相談所め待ってろよ。またさとこちゃんが認めないからの一点張りなのかな。可能性は高いな。リカちゃんの方はその後どうなんだ。さとこに素直に助けを求めるよう説得はできたのか。僕なりの精一杯は言ったつもりです。 This game has you swap back and forth. A lot of the times you're Keiichi, sometimes you're Rika. And it switches back and forth. Sometimes not even in a very obvious way. あとはさとこ次第としか言いようがないです。In other games in the series, most of the time, I would say like 90% of the time you're Keiichi. Then sometimes Rika, and then a little bit as Rena sometimes. There's one of the ones in particular where he plays Rena for, I would say, about half of it. おねえ、捨てていい意地と捨てちゃいけない意地があります。Yes, you do. If you're playing as someone else, Keiichi does have art. And also, so I'm playing with the mods that make it look like it's the anime characters. Here's the original artwork. Not great. This is the PlayStation 3/PSP version. It's alright, and it does have one thing that the anime version doesn't, which is their lips move to the voice acting. So if I click
it won't do this because they were in the middle of this sentence. あ、ごめん。 maybe. そういう意味で言ったんじゃないよ。さとこちゃんの内心、誰の助け Oh, も did い I? らないと思ってるかも There's one of these lip sync on. There we go. Does that do it? あの表情 There we go. Now there's the 助けを lip 呼んでいるよ syncing. うに見えないなら、そんなの仲間じゃないと思う。そうだな。確かに、さとこが助けを So 求め that's て the くれれ thing. ば。 I also discovered you can actually break the sprites in this game. それを待ってたら大変なことになっちまうんだよ。 If you have multiple people on the 横 screen, 断歩道の真ん中に立つ you can try and. まずは There we go. 諭す前に So now, 歩道に連れ Ren 戻 is す in one style, Reek is in another. 諭すより手を引くのが先であることが Because I 言います changed it in the middle of one of her sentences. うん And then I think it's the next time Rika speaks, she'll switch into the correct one. まずはさとこちゃんの手を引っ張ることから始めないとね。話はわかり No, ま she し went た。 off screen. では、教室へ戻って早くホームルームにしましょう。行く前にちゃんと家に帰って Yeah, and きれいにするんですよ。 some of the people don't necessarily have artwork in all the different 一人 styles. で買い食いはいけませんからね。 In particular, there's some people who have artwork in like the anime style who didn't have artwork in the original, like some of your classmates or other minor characters like that. At that point, everyone was thinking that there wouldn't really be 30 adults there to support us. However, we were wrong. I had no idea how serious Hinamizawa can get. By the time I get there with my 10 classmates, the quiet atmosphere around the library had completely disappeared. すっごい。これ全部ひなみ沢の人だよ And ね。 sometimes they have like almost, I don't know what you call it, like backgrounds that include all the characters in important scenes, ひなみ沢だけじゃない rather than the more visual novel style we have right now where you have a background and you have characters that appear in front of it. 沖宮に住んでる人にも動員がかかってるね。本当だ。お店のエプロンをしたまま駆けつけてきてる人もいるぞ。かなり異様な光景だぞ。ということは、お寮は相当本気で号令を出したようなのです。そのようです。なんだか私には心地いい雰囲気ですね。私の大好きだったダム戦争の頃が懐かしくなります。 Oh, like this guy probably didn't have original artwork. Let's see. Yeah, he didn't have original artwork. And then the console and remake are exactly the same. 今日はすごいっすね。おお、亀田くんか。まあな。ひなみ沢丸ごとに声をかけたってわけだ。集められるのは子供だけだと思ってました。まさか大人まで集めるなんて。そこにしびれる。憧れるっす。まさかこれだけの大人が集まるとは思わな Please か don't っ call た them に the ゃ。 adults. 女の子は人類の宝でござる。 Please don't say things like that これだ either. け集まるのは当然でござるよ。 Not only had many people shown up, but many different kinds of people too. Wonder how many people there are. 軽く数えて100人を超えてるね。しかも話を聞いてると、まだ遅れてくる人たちがいるみたい。前原さん、遅れて申し訳ありません。すごい人数じゃないですか。やはり鬼ヶ淵の人たちが集まるとすごい規模になりますね。話は聞いてたけど、あなたって本当にすごいのね。いよいよもってダム戦争の頃を彷彿させるよ。しかしこれだけの人数をまとめたなんて圭一君はすごいね。ひなみ沢の顔役だね。圭一君、ああ結構集まったね。村長さん、一体何人に声をかけたんです？人数なんか知らないよ。教会の連絡網で獅子同盟の緊急集合をかけただけさ。みんな野良を放り出して駆けつけてくれた猛者ばっかりだよ。ああ、みんな今日は教会としての講義だから獅子同盟の名前が入ったものは使わないでね。
圭一くんのお父さんも来てるよ。こんにちは。いやー、レナちゃん、ケイチ、父さんも応援に来た It's ぞ。 like our dad doesn't have artwork. 母さんも来たがってたんだが、ちょっと仕事の電話待ちがあってな。頑張れと伝言を頼まれてるぞ。ありがとう。しかしお父さんもダム戦争の頃の話は一応聞いてたんだが、すごいな。ケイチはこの人数の代表なんだろ。うん。最初はほんの5人程度の代表だったつもりなのに、でもこうなっちまったら100人率いるのも1000人率いるのも同じさ。仲間を救うために最善を尽くす。圭一、いよいよ正念場なのです。だな。兵力十分、気合もたっぷりだ。相談所の連中、さっきからカーテンの隙間から何度もこっちを伺ってるぜ。きっとビビってやがる頃だぞ。所長、なんだかすごい人数ですね。どうしましょう。どうするもこうするもない。粛々と事務を進めるしかないでしょう。陳情があれば聞くのは窓口の仕事です。私はちょっとこの後出張があるので係長の方で対応してください。ですが、表では所長は直談判に応じろなんてプラカードを掲げてますよ。ほら。The banner was the same one that the Onikafuchi Guardians had used in the past. They brought along as many banners as they could reuse. This one said head of the office, but originally it meant head of the construction office. Of course, the head of the Child Consultation Center didn't know about that. 所長は先日代表3人と話をしてますよね。自治の話によると、ひなみ沢の連中は顔を覚えるのが早いそうです。所長が駐車場に行くまでの間に面が割られちゃいます。係長、裏の職員通用口のとこにも何人か張り込んでるみたいっす。What do you mean? Are they gonna kidnap me or ダム something? 戦争の当時は流血沙汰が当たり前だったそうですから、もし所長の出張も日を改められるものなら、今日は控えた方がよろしいんじゃないかと。I guess that'd be for the best. It's not an emergency, so I'll stay here for today. Next moment, the crackling noise of a speaker echoed outside. Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Can you hear me? This is the Hinamizawa Town Council. We're sorry for causing trouble in our neighborhood. Testing, testing. They were adjusting the output of the speakers. A few trucks carrying the speakers were parked outside. The head of the consultation center finally realized that in that moment what it really meant to fight against the village of Hinamizawa. すごい人数です。なんだかもうじき入ってきそうな勢いですね。Come inside, they'll disturb our work. Don't let them in. It was half an hour past the appointed assembly time. The mayor told me that there were still a few more people on their way. Even more people are going to show up? Rena counted up all the people here already and found that we were already more than 150 of them. I really doubt we can get this many to come back by Monday afternoon. Hopefully we can finish this today. よし、ケイチ君。このくらいで行こう。The mayor gave me the green light. He wanted us to chant our slogan in chorus before going inside. It really was like a real protest. でもみーちゃん、こんな大勢であの狭い建物の中に全員入れるのかな？もちろん全員は無理だよ。中に入れる人と溢れちゃう人に分かれちゃう。だから中に入る前に全員でシュプレヒをあげるわけ。おねえ、今日は物を蹴ったり壊したりは厳禁ですよ。しないよ、私はそんなこと。あんたが私の時にやった悪行のせいで私は迷惑してるんだから。おや、あれは大石さんじゃないですか？ I didn't expect to see him there. Of course, he's my mahjong friend. He came to support me even though he's not from Hinamizawa. 前原さん、どうもどうも。大石さん、ちょうどいいところでした。これから中に入ろうというところだったんです。Koichi-san was accompanied by a few of his own men. Brought along 4 police officers in uniform.
前原さん、ちょっと急ぎのお話が。君吉の村長さんもどうもどうも。そりゃ大石さんじゃないですか。おや、どうしたんです？ちょっとお二方に大至急のお話がありまして。Yeah, I don't think it's here to support us. I think he's just doing his job. ここではなんですので、もうちょいあちらの方へお願いします。どうしてですか？ですね、早い話がここはお役所の敷地内です。特定の目的で専用することは禁じられてます。I was really taken aback. Thought we were just getting started, but Koichi-san. By that I mean the police are telling me to break up the crowd. どういうこっちゃ。役所は住民の声を聞かんって言うんですか？そうです。俺たちは別に悪いことをしようってわけじゃない。里子をすぐに助けてもらいたいと訴えに来ただけですよ。それがどうしていけないんですか？この敷地内での無届け集会がまずアウト。それから鹿骨市児童相談所施行条例という条例があり、施設長は業務の支障になると認定した場合、敷地からの退去を命じることができるとなってるんです。施設長って誰です？まあ早い話が児童相談所の所長さんですな。汚ねえ。話も一切聞かないつもりかよ。じゃあ俺たちはどう訴えればいいんですか？敷地からの退去ってんだから、ここから出てそこの歩道からならいいわけですか？公道での集会なら県の公安委員会に届け出、詳しくはお近くの警察署へお願いいたします。つまり今日は解散せざるを得ないってことなんですよ。まあ前原さん、相当向こうに嫌われちゃったということですな。そんなバカな、こんなことってない。せっかくこれだけの人が里子を救えと結集してくれたのに、それを伝えることもできないなんて。 My friends soon all came running over. Koichi-san explained the situation to them and they reacted exactly the same way I did. そんなのってひどすぎです。向こうは私たちがいくら訴えてもやってきた人数を書くだけじゃないですか。だから私たち支持を集めて人数を集めたんです。まあね、いくら言っても向こうにはそういう権限があるってんだからね。こればかりは仕方ないよ。おとなしく警察に従うか、警察を敵に回すか、2つしかない。もうダム戦争は終わってます。戦争ごっこはご勘弁願いたいですな。くそ！じゃあどうするんだよ。おとなしく解散してまた出直すか？出直しても多分同じだよ。また同じことになる。所長はもう私たちには一切会う気がないんだよ。役所の機嫌を損ねるってのはこういうことだからね。じゃあみーちゃん、私たちはこれからどうするの？ここからは息の長い戦い方しかなくなってくるね。敷地に入れないってんだから、せいぜい最小の人数で正面の歩道から横断幕張って、それを延々と連日やり続けてプレッシャーを与えるしかない。短期決戦どころか長期戦ってことかよ。お役所もヤクザだからね。意固地になるとかえって逆効果かもしれない。天下の鬼ヶ淵死守同盟がこれでおしまいですか？情けない。おじいちゃん、なんとかできないんですか？シオンちゃん、死守同盟はもちろん推しの強さで戦ったところもあるけど、ここまで露骨に拒否されるとダム戦争の時の工事事務所と同じで
あとは囲んで長期戦しかなくなっちまうよ。It's not going to work. There's so many people here. I was supposed to end this today. Satoko didn't come to school again today. Her uncle called and claimed that her cold had resurfaced. He promised she'd be back on Monday. Hearing that wasn't any relief to us. Today was Saturday, so there's 2 more days until then. Nothing is guaranteed for Satoko. The world I imagined it was too late to save Satoko by the day before Minagoroshi. Satoko in real life hasn't gotten to that point yet. Nothing guarantees that she'll be fine in just 2 days. I don't know if she'll still be sane the next time we see her. 長期戦なのか。結局相談所が望むだけの期間を待つしかないのか。ダメだよ圭一君。さとこちゃんを救うのに一刻の猶予もないの。なぜって言われたら困るけど、それがわかるの。せっかくこれだけの人数が集まったのに、もはや中に入ることもできないなんて。Rika-chan said that with tears in her eyes. Damn it. I told Rika-chan that I could defeat anything if I put my mind to it. I don't want to give up here. Even a few days ago, we never imagined that we'd get this many supporters. That approval from the town council and even from Mion's grandma. What else am I supposed to do? What can we do to make our wish come true? There's something that we haven't done yet? Son of a bitch. リカちゃん、そんなに悔しがることはないよ。みー、私たちはやれることは全てやってる。そう信じてる。ね。ああ、できる全てをやったと信じてる。だったら追い風が吹くのを待つしかない。準備が万端ならあとは待つしかないんだよ。きっと追い風は吹く。それはいつなんだよ。くそくそくそくそ。That seems like a good place to end it for this evening.